Ой-ой-ой. Бля, интересно, у других персонажей будет меняться как-то визуальный ряд или только Shadow Heart манючая? Когда стала светлой, перекрасилась в блондинку под седину. У меня сейчас, кстати, такое ощущение, что у него вот эта иконка поменялась. Вот я не знаю, не уверен. В основном летом мы закончили, в принципе. У меня никто не использует, поэтому можно просто в лагерь кинуть. Рафаил, блядь, здесь. Я думаю, стоит ли гитьенки взять сюда? Best be on my way. Is there anything? You must hear me, devil. I will do whatever it takes. Give you anything you ask. There is only Привет, one здорово, thing здорово, in this Эль. world that I desire. You do not have it, and you never will. You must help me, Raphael. For the sake of my people. Hush now, Voss. These guests may not know it yet, but they want the same thing that you do. And unlike you, they have something of value to offer in return. Whatever you Рафаил discuss нахуй with this идет. devil, I must hear of it. Find me below in the tap room, once you're loosed from his claws. I'm glad you came. Not to my door, not yet, but to the final reckoning. One more thing before we begin, though. For the first time since the Nautiloid, your mind is clear. It's unsettling. I gave you back your privacy by shutting that illithid in your pocket out of your mind. It can't hear us. Huh. What's the catch? I brought you here because I'm true to my word, and I can make all of this tadpole business go away. Which means you and your lovely friends can remain blessedly free of tentacles. Ну, я отказываюсь верить, что единственный выход Unless от червей это... some have already sprouted in places I can't see. Let us speak plain. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far. Мне кажется, But no должен быть matter еще how какой-то far you выход. come, you're still on the road to ruin. A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you and everyone else in this city.
At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. Very perceptive. Yes. I can give you the means to break him free. Блять. I suppose you'd rather suck on the Emperor's tentacles till the end of your days? Orpheus is your only hope of surviving this horror show without devolving into an illithid. To you, he will be a friend. After all, you're at war with an elder brain. Давай послушаем. The Orphic Hammer. An artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus is held securely in my House of Hope, even now. Isn't it just? And it's even more convenient that you can give me exactly what I want in return. There it is. Of course. Power. You free Orpheus, and in doing so save the city, the Sword Coast, perhaps the whole world, and your own precious skin too. And you give me the crown that dominates the Elder Brain. Слушай. Будет ли корона что-то делать без благословения богов? Мы еще ее недостаточно изучали. Давай напрямую спросим, мы тупые, мы не знаем, для чего корона, если честно. Power. Ancient and full of wonder. Потому что смертные смогли управлять короной только благодаря благословению богов. Wizard Carsus created it long centuries ago and brought doom to the empire of Netheril. That was the great age of humanity, and Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Entire cities plummeted from the sky like angels with broken wings. The screams, oh, the screams. Hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them. It was not a happy meeting, and Carsus was responsible. Not driven by malice, but by ambition. He forged a crown imbued with all the powers of magic. A crown that would make any who wore it a god. Men cannot contain so much power. The crown destroyed its creator, and his empire fell with him. Carsus's folly, the bards and scholars call it. I call it hope. The hope of creating a better world, and the perils of unchecked hubris. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils, and that I could use that crown to unite the Nine under one. Archdevil Supreme. Me. Zariel wouldn't like that much. But even I'm not so desperate to spite her I'd put the hells in this bastard's hands. Тебя правитель детей преисподней, что ты мне не хочешь спеть от радости. Думаю, из тебя получился прекрасный верховый архидьявол. Почему ты думаешь, что сумеешь сделать то, что не смог Карсус? Давай вот так. I am no mortal.
and I do not fail. Если ты так велик, почему ты не владел короной раньше? The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his vaults. He is not more than a frigid archivist. So much power and potential kept inert. He made a miracle into a museum piece. I raged, but only for a decade or so. Then I waited, ever watching for more than 1,000 years, for a mistake, a mishap, a misadventure. And these chosen, who have caused you so much trouble accidentally, did me a favor. They brought the crown back into play. Как они завладели короной? Through the aid of a diabolist, somebody capable of opening a portal to the hells, deep in the hells. They must have raided Mephistopheles' vault. Impressive, I must admit. But they'll be dead soon. If you don't kill them, the Elder Brain will. It doesn't have feelings in the way you'd understand them. But it seems rather angry. Реально злой, It is да. inevitable. Землетрясение нахуй. When you destroy the brain, and you will because you must, the crown will be yours for the taking. And when that moment comes, you give the crown to me. In exchange, I give you the hammer now. A simple transaction, it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative to the mind flayer in your head. Take Raphael's deal and you could free Orpheus. With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. And if you take the deal, you'll have to fulfill it. You'll have to deliver the crown of Carsus to the devil himself. He claims his ambition is to unite the hells, but can he be trusted to stop there? Do you trust him more than you trust the Emperor? Бля, давай ему в лицо просто правду скажем. У меня вроде достаточно зарядов маны, чтобы отпиздить его прямо на месте в случае его недовольства. Серьезно. I'm sorry, you are serious? The crown has laid low all who attempt to harness its power. Archwizards, emperors, gods. It would tear you apart. Я отказываюсь и ухожу. I won't stop you. But time is running out. So don't stay away for long. If you see reason, I'll be here, waiting. Right up to the moment the world ends. Меня выкинул. Да, он меня выкинул. There you are. I thought I'd lost you. Something was blocking me from hearing your thoughts. I can understand that. There's reprieve in solitude. But it's concerning that something could intervene like that, especially when we are so close to the Elder Brain. Do you have any idea what it was? А, 25. Бля, было бы круто, если бы здесь было, как в этом написано, какой кубик тебе выкинуть надо.
как в диске резюме. Если честно, вот. Единица мимо. Ну, типа, при максимальном выбросе. Давай повторку. Охуенно. Давай еще раз. Ровненько. You didn't feel it? Then perhaps my protection. But I was sure. Never mind. We must press on. I will bolster your mental defenses and make sure this doesn't happen again. There's a house. Den of decadent delights. In a brothel. And if a patron confuses me for a member of staff. Let's see. Он закрыт, тут готовность к парированию у кого-то там. А, ну это китрак, наверное, спустился просто туда вниз, да? Ну, это китрак вниз спустился. Я удивлен, кстати, что он без своих ассасинов пришел, типа. Ну, он стоит. Гид. Seems like a good moment to talk. Tell me you took the devil's deal. Tell me you will free Gith's heir. I did not come this far for you to turn your back on the first mother's son. And yet it seems I have no choice but to trust. There is but one prism, and you are its key. Find a way to retrieve the hammer and free Orpheus from the prism. I will assemble his remaining. Блядь, а точно! Типа он же сказал то, что оно в его этих. Сказал то, что молот у него, типа, в квартире, куда он нас телепортировал. А он нас телепортировал, типа, просто в элитный район Балдура. То есть мы найдем его дом. Стоило учить личинку, страж пришел на нападение, и набросили он на нас, когда мы его освободим. The Prince of the Comet aches for Githyanki liberation more than he abhors Geich. He might seethe when you free him. He might gnash his teeth and slander your name. But he will see reason. I promise you. Пусть доверится своему истинному богу. Думаю, Верфейл может хранить орфический молот. The devil of Raphael's stature does not simply make camp on the shores of the Styx. He will have made a sanctuary for himself, a lavish one too, one that caters to his many vices. He must keep the Orphic hammer there. Every house has an entrance, Istik, even those in the Hells. You must find it. Да у него не в аду дом. Вы заебали. You're wasting your time and mine. Our true enemy is the Elder Brain. Focus your mind there. Истинный враг старший мозг. Неправда это? Не очень ты и враг старший мозг-то, если подумать. Да, ты был в рабстве этого старшего мозга, и ты бесишься, но... Блять, миру сейчас угрожает много всяких хуй, а не один старший мозг. Королева Ролл, разоблачительница, ну-ка. Блять, только пялиться, да? Напялить нельзя? Сука. Ну это как-то тут проститутов только вот эти два дроу, да? Из тех, с которыми можно договориться, все остальные там горожане или еще кто-то. Блять, да, это, кстати, интересно, как Карлох на это смотрит. Couldn't get us off your mind, could you? And is that your partner with you? What a gorgeous couple.
Perhaps we could come to an agreement. We want both of you, silly, at the same time. A brother and a sister at the same time. Yeah, no. You do your thing, but Yeah, that's not no. mine. Эх, бля. As the rising sun. A shame. But either one of us will be ready for you, if you wish to have us. Блять, вот где проверка на харизму, когда она так нужна, я не понимаю. Мне, блять, ну в одиночку неинтересно, как бы. На секс-сцену с четвером я бы, блять, глянул. Да я не знаю, мне кажется, ни один из напарников на самом деле не согласится. Они все достаточно ревнивые. Карл, наверное, даже самая неревнивая и все равно отказалась. Which means we're getting a real room. Не, ну типа... Астрион сказал бы то, что меня порежет за такое. Ментара, если бы она была со мной, тоже бы то же самое бы сказала. Они, в принципе, с Астрионом вообще, наверное, похожи в этом плане. Чуть чё сразу порезать. Шадоухарт вообще за верности цветочки. Какой богине бы не служила. Я без понятия, как медведь и Джахейра себя бы повели в этой ситуации. Но с Джахейрой у меня вообще нет шансов, по-моему, наладить отношения уже. Ты ее надо сейчас с собой таскать без остановки. Up there, Dantalon's dancing axe. A Harper safe house to hear him. Танцующая секира. Обзор, он сказал, там сверху. Вот это вот что помещение получается. А, ну это лоск Шарас опять, типа, просто другое помещение. Где это танцующая секира? А, вот. Танцующая секира Данталона. Вижу. Погнали Джахиру схватим. Бля, кстати, этот... на балду вышел патч новый, да? И чтобы его установить, надо докачать 103 гигабайта файлов. Поэтому я сказал, ну, в пизду. И просто играю на старом, если честно. Блять, я Хальсен раздел. Пиздец. Стоит парень. Хотел раздеть, умудрился, блять. Я это сделал. Похуй. Так, Астарион. 3 гигабайта патчик такой, да, небольшой. Поэтому я реально просто сказал, типа,
Нахуй оно мне надо и забил. Так, вот это в меня скинь. All's well that ends. Well, Там даже разработчики себе сами пишут, если типа у вас объем скачки типа стал 100 гигабайт, потому что, ну, по сути, почти меньше стоит. Это просто Steam и GOG пытаются почему-то 100 гигабайт, блять, скачать. It sounds Типа, удалите игру и установите заново. something's on my mind. Потому что сама игра будет примерно столько же весить целиком. A damn travesty. A decade ago, Baldur's Gate would have welcomed any and Но я не everyone хочу этим заниматься, пока мне who впадло. would take in these souls, if not the jewel of Baldurin. Потом снова перепроходить, ну нет, сохранить подойдут. Зачем перепроходить? Берем самому пискать другой персонажка над городом повесил, расскажи, правильно думать о себе. Не, да нихуя, так не годится. Ротабалу должен давать приют тем, кто в этом As нуждается. long as Gortash is in charge, they'll be left shivering at the gates. All part of the plan, of course. Step 1. Create an army and order it to march on the city. Step 2. Shut the gates in the name of security. Step 3. Bask in the applause. Gortash hasn't made Baldur's Gate safe. Ну ты уж все He's понял. made it a prison. And when his army breaks through, the people will have nowhere to run. To make this city a safe haven, we'll need to bathe Gortash and his allies in their own blood. Orin, I'd never heard tell of, but Gortash I know. Никто не Or знает. know of, more precisely. A self-styled strategic advisor to Baldur's Gate's peers. A bit player with dreams. Нет, с хранением-то, кстати, у них проблем нет, я так понял. He had no use for Gortash. Никто особо не жалуется, то, что типа совместимость сейвов пропала, как часто бывает. И я тоже обновлял уже 2 раза игру свою, когда были нормальные патчи. Прошлые патчи типа там докачивали 4 гигабайта и меняли геймплейные моменты прям. Этот почему-то нахуй не докачивает 4 гигабайта, 103, блядь, докачивает. Похуй. Так, Джахейра. So Baal's chosen is a top. Orin is test good. Ah. This all begins to ring a little too familiar for my liking. The last time I fought doppelgangers, the Baalspawn Sarevok was using them to subvert the city government, aid his rise to power. But Orin, he's more predator than politician, I think. She simply wants to make us feel hunted, isolated. Tell the Lordling that Orin is watching. Seems that Gortash and Orin have had a little falling out. We should leverage that. As you wish. Пойдем со мной. At your command. Левелупа, левелупа. Пиздец у друидов, конечно, всяких фишек. Может, и друидом монахом вообще делать. Давай друида монаха сделаем. Вот я типа лишаюсь уровня, получается, да? Но беру топ-класс.
А давай. А, нет, я не беру топ-класс, я вообще это... Я меняю класс просто, прикольно. Хочу попробовать монаха все равно. Путь 4 стихий высосредоточить энергии, чтобы починить стихии своей воли и использовать их как продолжение собственного тела. Окей. Холод. Холод несокрушимого воздуха. Открытой ладонью специализируясь на бое без оружия, используя руки и контроль над ци как для исцеления, так и для нанесения тяжких повреждений. Путь тени вы искушены в высоте скрытности и уловок, подчиняйте тени своей воли, чтобы нанести неожиданный удар. Не мое, путь 4 стихий больше всего устраивает. Куки огненные змеи, вот эта фигня. И давай вот эту воду, что ли. Да, давай так. Из класса замедленное падение. Вы можете потратить ответное действие, чтобы получить устойчивость к урону от падения. Заменить заклинание. Ну что их заменить предлагают? Мне не интересно. Черта. Убить черту из списка ниже. Давай, наверное, не 100 атакующий. А, ну да, я уровень, получается, потерял. Да, у меня один уровень в друиде остался. Дополнительный очко С, дополнительная атака. Оглушающий удар. Оглушающий удар без оружия. Заклинание. Что-то годное есть. Не, вообще новый не появляется. Я мне-то о чем мне заменять? Стихии, новое заклинание. Гонг на вершине наносит урон всем существам, объектам поблизости. Существа из неорганических материалов, таких как камень, получают помеху при испытаниях. Когти северного ветра. Удержать гуманоидного урагана. Не может двигаться, действовать, совершать звездные действия. Атаки в пределах 3 метров от него всегда наносит криты. Более давай. Изворотливость, ваша проводность позволяет вам уклоняться от некоторых заклинаний. Покой разума, если вы обворожили или напугали. Если вас обворожили или напугали, вы автоматически творите заклинание покой разума, чтобы избавиться от состояния. А, вот что они юзали гитянки те. Ничего нету, ничего нет. Щитцы. Заклинание, новая черта. Умения в испытаниях. Показывают участие в навыке вообще конкретным типом оружия будет стремляться дает бонус с соответствующим броском, повышая вероятность успеха.
Давай вот это вот. Да, вы проводите атаку первого оружия, используйте импровизированное оружие или что бросаете, то дважды добавляете свой модификатор силы к урону броскам атаки. Ну и силу добавляем, соответственно. Потому что я хочу его вообще без оружия оставить. Особенность подкласса улучшенное стихийное колдовство. Ваше сродство со стихийной энергией становится глубже. Для некоторых из атакующих классовых особенностей 4 стихий прибавляется дополнительный кубик урона. Ага. Так, дополнительное заклинание. Вот это вот надо первого уровня хуйнуть-то. Да, вне боевого становится половина очков монах с крулением в меньшую сторону. Подожди, град ударов 2 раза бьет дробящими. То есть получается я вот выбрасываю, грубо говоря, 10, добавляю 2 раза 11, 32 урона, и еще 32 урона, 64 урона. Не, нихуево, нихуево. Единственное, я так понимаю, от друидского у меня нихуя особо не осталось, да? Даже превращения нет, так как я прям на 2-м уровне сразу же взял. Из друидских навыков здесь только опутывание, исцеление ран. Ну, попробуем по приколу, что я просто хотел этот класс попробовать, монах. This ought to be good. Ну да, я же теперь еще на тканевую броню точно, блять. Единственное, что... Подожди, а у Карла доп набор, да? Да. Nature's servant awaits. Во. Так, где-то были варежки на ближний бой. Точно помню. По-моему, притом легкие, прям нормально. Да не, атака без оружия здесь получает 2 заряда молнии. Неинтересно. Ваши атаки оружием дополнительно наносят. Колодезность урон кислотой. Трубадура какие-то. Кого наносит психический урон. Разумный амулет ей, кстати. Типа супер ее оружие. А у меня есть ощущение, что теперь перчатка Shadow Heart, кстати. Нет, а где я эти варежки оставил?
Метательными атаками, атаками импровизированным оружием. Ну вот это вот, наверное, я думал про эти перчатки, походу. Wherever we go, ye gods, let there be something green. Сойдет. Так, на бошку бы что-нибудь натянуть. No one back home will ever believe this. Ну чё, и на бошку можно натянуть. Тут шлемов нету никаких у меня. Нет. Значит, тут также искать. Ну, вот это ебля с инвентарем, конечно, мне вообще не нравится. То, что тут вот, типа, нету фильтров, блять, нельзя открыть вообще, в принципе, его нормально. Ну, типа, тут есть вот по типу. Но окошко все равно крошечное, это неудобно. Тут вообще бы, типа, вот лупу нарисовать, блять, чтобы поиском пользоваться просто по названию. Ну, если урон атака безоружен, получает баланс +1 к своему КС. Голос сложность, минимальное значение, которое нужно перебросить до успеха. Испытание против заклинания до конца своего хода. Блять. Заебало. Может, тут есть чайник, кстати, лучше двумеришник. Все-таки просто я пропустил. Нет, похоже. Вот это вот косиго, видимо. Перчатки косиго там что делали? Где-то они были. Или они есть на ней? Нет, перчатки силы. Перчатки щипача. Вот здесь носит баланс 1d4 урон метательными атаками, атаками импровизированным оружием. Не, импровизированное оружие хуй найду. Так. Wits and blades always sharp. Что за зерец, кстати? Оставь она, точно. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Записки нахуй. Клонский молот. Тоже
Стража, лагерь. Боксерский перчатка, кулак сотрясения, атаки без оружия, дополнительно население 4 лучистый урон. О, вот эту хуйню натянем, наверное, лучше всего. The work is never done. Whatever comes, I'm ready. Is that blood? No, never mind. Ну чё, блядь, я еще Стрион забрал? Вот тут вечное зрение, походу, забрал с него, да? Вот эти два. И третье кольцо я отдал Джахейре. Still alive. Давай это кольцо тоже отдадим. Let's move. Wonder if the gods are watching me. Так. I sense some hesitation. She has the most fabulous scent. It's perfect for a chef. As if any of us would be so fortunate. Imagine seeing a watch pulse for the first time. My heart flutters at the thought. You told me the armor was a bargain. Good armor is hard to find. Welcome to Danthilon's dancing axe. Our stock isn't used, it's tried. Don't draw any trouble on old Enthal. He acts like he's up for it, but he's retired for a reason. I should speak up. Greetings, sir. Your noble bearing brings a little class to my humble... Oh, you can turn off the charm, Entharl. He's with me. Blueberries. Thought I had a sale. You look tired, Harper. I missed you too. They're already here? Down below. Here's the key. You seem a nice sort, so I'll assume the insult was accidental. Entharl's no Harper, and claims no love for those who are. But he's been known to shelter us when we need it. Entarl has been known to charge rent. Harpers have been known to ignore him. Now go on. The short father may send me an actual paying customer today. To buy? You're already my favorite. Высший эликсир магического развития. Ебать, арбалет держит, стоит. Стрела убийства дракона, стрела убийства гуманоида, стрела убийства аберраций. Несущий погибель 4.12. Когда вы атакуете этим оружием гномов или дворфов, получаете бонус плюс 1d4 броскам атаки и урона. Замедлитель добычи. Когда это оружие наносит критический удар, оно также замедляет целевое существо. Рога берсерк. Очень редкий. Поиск крови. Получает бонус плюс 2 к броскам атаки, когда атакуете существ, которым уже был нанесен урон. Жажда крови. Атаки без оружия в ближнем бою дополнительно наносит 2 единицы некритического урона. Если у вас неполное здоровье, если за ход вы не нанесли урон, то в конце вашего хода получаете 1,4 единицы некритического урона. Есть, блять. А чё у тебя за шлемах на данный момент? Импульс просто. Давай возьмем этот шлем, что ли. Авторейдж, типа, перчатки военачальника, улучшенный маневр, цели имеют помеху при испытании против ваших маневров или действий с оружием. Единящий удар, атаки без оружия дополнительно наносит 1,4 единицы урона холодом. У меня светом прикольнее, наверное. Плащ ускользания. В начале хода владельца плащ активируется, и враги получают помеху броскам атаки. Когда они целятся у владельца, эффект действует до тех пор, пока владелец не получит урон. Прикольно, но стоит ли того, не знаю. Бля, 4.12 для... А, это короткий лук, это не длинный лук. Так что точно хуйня.
Наносит двойной урон дракону. Раз они продаются, то они, скорее всего, пригодятся, блять. К сожалению, реалии жизни таковы. Чуть могу продать. Плохо, просто деньгами бери. У кого из нас самый пиздатый лук? 4.16, 3.10, 4.9. Ебать, вообще нет. У меня, то есть стрелы себе оставляю. Слушай, почему у нас была не брони 14? А, блять, вот здесь перчатки, походу, тяжелые, поэтому броня снизилась. Или нет? Нет. Странно, не понимаю, это. I've got a long road ahead. Так, а куда идти? Я чуть не понимаю. А. Should mind my step. Лук. Hi, Harper. May Seluna's tears shine on this meeting. A very formal greeting, Geraldus. You are well? Yes. Hi, Harper. Standing beneath Seluna's tears. Да. The lad's a little nervous, Jahira. We heard of your great victory against Ketherick. I understand, Geraldus. Take a moment. And you, Harper. There is something familiar about you. Doesn't she remind you of our old friend Marcus? Jahira's meaning is clear. Marcus was a traitor laying a trap. The same, it seems, is happening here. Ладно, давай с Джихери поговорим, она уже решила. 13. Может, плохо кончится. Кончилось плохо. What are you doing? Ну, плохо. А, именно я между бочками стоял, да? Понятно, нахуй. Почему я не могу использовать это? Не понял, ладно, похуй. Want another?
Просто рейдж. Не знаю, насколько можно близко. Отбивание. Откуда у нее отбивание снарядов? Это классовая хуйня просто, что ли? Давай. Разнообразие боевых искусств может после атаки монарским оружием безоружного удара нанести дополнительный безоружный удар в качестве бонусного действия. Кто побежал? Чара. Так. Sometimes the only way out is through. One day I'll catch a break. Покинул, просто здесь претен не выйдет. А, не, прошел. И чё? А, там еще кто-то где-то. Давай то любим просто. I've got it. Orders. These doppelgangers. How many has she brought to Baal's side, I wonder? Mahler's mark. How many more Harper's dead? Something good here. I hope. Ебать. One day I'll catch a break. Thank you. I'm alive. That's more than the others can say. You're the one High Harper Jaheira sent. Right. Equal to the High Harper. You can give her my report then. The others. They're all dead. Or scattered. Jaheira sent word of the victory over Ketheric. Set us hunting after the cultists in the city, but they were the ones hunting us. Things were quiet. Until we started to ask about the Rashomar.
The High Harper didn't tell you. Perhaps it's not my place. Just tell her this. I can't continue the hunt. Whatever the cult has done with the Rashimar, Рашимар, I сука. don't want him found. Джахера, чё за Рашимар? I have not been overly generous with the truth. I came here to learn of the Chosen, true enough. But I set my Harper searching for someone else, too. Tell me, what do you know of a man named Minsk of Rashiman? Oh my gods! Minsk! The name is as familiar as Jahira's own. A hero of the time of troubles, who saved the city more than once. Larger than the legend, I assure you. Twice as loud, too. Minsk is an old friend. Perhaps my oldest. We fought at one another's backs times Хотя она beyond старая, counting. конечно, если посмотреть. And the last Просто time I посмотрите saw на him, руку, на вены на ее. I left him to die. Лицо еще они типа пощадили, чтобы она более-менее симпатичная была, а тело-то само типа оно аж синее от вен. Там прям видно старость. There always is. But that is still the fundamental fact of it. Before we ever heard of this absolute, we received word of a gathering in the Undercity. What we found was the first dark seed of this plot. A circle of cultists with mind flayers in their midst. We might have ended it there, cut off at the root, but before I could send for help, Minsk charged in alone. It was chaos. He was overrun. Я так понимаю, Минск был варваром. I had a choice. Stay and let word of this cult die with us, or leave him and live to fight another day. The world takes much from those who presume to defend it. But sometimes, you get to take it back. So don't be sorry, because I mean to use you, if you're willing. Infection, indoctrination, eradication. That has been the fate of everyone the cult has captured so far, but it has not been yours. With your help, perhaps it need not be Minsk's either. Because I was playing the pragmatist and writing my friend off for dead, then I met you. If I seem suddenly flushed with hope and soft feeling, you have only yourself to blame. Oh, the point is moot without a means to find him. Without the Harpers, we shall have to find another path. I'll have a better idea of what that is once we're through the gates. Seems I need to reacquaint myself with this damned city. Блин, заново знакомиться с этим проклятым городом, это, конечно, да, это жизненно. Приказ об убийстве. Блин, где? Он недолго остался носить эти орфические улыбочки. Орин отдала приказ: убейте старую ведьму, но сперва расскажите ей, как погибли ее маленькие солдаты. Если получится, принесите немного ее волос или сухожилий. Избранная желает сделать из них струны для собственной арфы. Ой, блять, баллисты ёбаные эти. Тон всей игре задают. Блядь, я потерялся, как я сюда попал. А вот по этой лестнице. Here we go.
If your lot have cracked another bloody cask, They're dead, Entharl. Doppelgangers were using them as bait. Seems they snared more than they could skin in you. Did Geraldus survive? Alive. But he'll need some time to recover. I'll tuck the boy up tight till he's ready to get back to harpering. What will you do? Continue the hunt. Aye. Silly question, I suppose. Question, I suppose. It has the most fabulous sandal. It's perfect for a shirt. I'd love to see one of them in a fight, but this real fight, they crush everyone. Пиздец, как много диалогов. Brain appears to be resisting its masters. It's acting of its own will. Просто привет сюда, я тут. Put him up! Put him up! Wait! I wasn't really gonna fight you. I was just trying something out. My name's Narber, adventurer to be, soon to be the best adventurer anyone's ever seen. As soon as I figure out what kind of adventurer I want to be. What do you think? Can I be a fighter? Oh, all right then. Sorry to bother you. No. Roar. Are you scared? Did you wet your pants? Did you? Did you? That's right! You got it! Yay! So how did I do? Are you quaking in your boots with fear? Блять. А может, за Карла рыгнул бы, нет? Ладно, давай. Убираем над телом. Yes! Nobber has found his calling! Maybe not. My body burns like the Dinner moon with base. my parents, remember? Ahoy, stranger. Thanks for stopping by Calm's Garms. I'm Calm. Well, Carmen. What can I do you for? Ugh. If it's empty patty you want, get your clothes from my brother Figaro. But if it's genuine quality and genuine taste you're after, Calm's Garms has you covered. A killer? That's... gods. I've no love from my brother, but that's extreme. He doesn't deserve that. Thanks for warning me, but it's him that needs warning, and he never listens to me. You wouldn't either, if you knew him like I did. Since Dad died, he thinks he's cock of the bloody walk, that I should give up my shop and work for family business. For him, dick. Maybe you should keep your nose out of where it doesn't bloody belong. Now, you want clothes or not? Пиздец, я вспоминаю, нахуй, я просто вот... Я полностью, считай, со всеми, типа, большими сайд-квестами прошел Старфилд, да? Там ни один диалог не ощущался так, как будто бы его человек говорит. Ни один, сука. Тут просто в каждом диалоге либо что-то смешное, либо типа, бля, it's literally me, вот это вот. Пиздец. Почему, блядь, у некоторых людей сценаристы долбоёбы, а у некоторых вот типа игры делать умеют? И самое главное, чинососы же типа получают такую же зарплату, как нормальные профессионалы у Тодда Говарда. Их нахуй расстрелять надо, не то что типа премии лишить или что-нибудь такое.
Ботинки на крепкой подошве. Забавно то, что эти ботинки типа светятся вон на иконке. Типа обычные ботинки просто без какого-либо фона, а эти с свечением с каким-то. Эта потертая обувка из крепкой кожи выдержала уже много лет и выдержит еще столько же. Да плохо. Так, а где ее брат Фигаро, про которого она говорит? Правда, он в списке убийц, а может ему что-нибудь рассказать? Особенно учитывая то, что она говорит, то, что он от семьи отказывается. Тараски. Балкончики. А это вот охуенный балкон, до которого никак нельзя дойти. Ебать. Проектировщик жопу сосал. Что это такое, блядь? Что за балкон, нахуй, до которого невозможно долезть никак? Все, мама иммержен из руини туда тут. Что в следующий раз будешь делать? Я так понимаю, попытка стать бардом. What do you think? Am I a good bard? Oh, I don't have one of those. Balls. Back to the barbing board then. Эх, не удалось. Every substance has been tried and tested. To meet my mother and father. Блять, ну туда вообще путь заказан. Хотя... У меня же есть пропуск в Нижний город. Возможно, они не доебутся. Он же должен меня типа там просканировать. Вот все, если у меня будет пропуск, то он, по идее, же не станет сканировать. Так, где лавка Фигаро-то вот вообще? Сделку с дьяволом. А если я вломлюсь к нему в дом, попытаюсь спиздить молоток, он как это оценит? Я правда думал, то, что он типа, ну, в верхнем городе будет. А он типа вот здесь. Класс 18, блять. А ты чё там встал? Хард. Либо я просто не стесняюсь пролетел нахуй, пока я вот, да, управление не забрал. Блять, как они стрёмно управляются, конечно, в таких вот узких пространствах. Ты тоже не допрыгиваешь, что вообще никак. Не, ну ты-то логично, что не допрыгиваешь на самом деле, ну ладно. Его можно просто перепризвать. Джахира не вскрывает хуйту. Нормас.
И шо тут? Ой, здоров, спасибо. Time to press ahead. Seems like a lot. Ждите, куда оно ведет? Оно ведет через этот. Типа через этот ебаный стрип-бар в то же самое место. Блять. Самое тяжелое это войти в двери в Baldur's Gate, блять, настоящий челлендж. Impossible нахуй. А, предлагается опять в то же самое место зайти. I'm sure I have not lost the neck. Mate, it's your birthday. You just cut loose. The librarian does this thing with her whip where you're on all fours and. Yes? Such a prude. On my way. Birthday boy's just nervous, but don't worry. Everyone is Sharess's caresses. Библиотека Эльминстра. Дневник Ионы. Иона — это баба, которая типа мертвая нашла, им становится все хуже, шепот, ночные кошмары, кровь. Я знаю, что он что-то скрывает, и остальное начальник тоже знает. Я видел, как они на него смотрят и смотрят на меня. Они боятся его, и я не могу их винить. Я тоже боюсь. Don't mind if I do. Собачий ошейник. Ну что тут на крыше можно ловить? Тут нет никаких окошек. Просто чтобы в этот балкон попасть, что типа все допрыгивают. Always more to be done. Just like when I was a child. Best thing ahead, or I'm lost. Best get in and out. Anything of use? Hello, world. World. Собраны прошения, отписки, письма смертных Рафаилу с просьбой мест дать помощи и содействия.
примечаниях на полях указаны любимцы дьявола, как в данном примере. Пишет, что не хочет собрать за руки своих братьев и сестер и полностью взять под свой контроль семейный бизнес, лишь потому что, сделав его прибыльным, он так почтит их покойную мать. Какое замечательное лицемерие, остается только восхищаться. Для меня нет никакой выгоды в том, чтобы забрать себе ее черствую душонку. Если я ей помогу, то исключительно ради любви к искусству, но если себя не радовать, то зачем вообще все это задевать? Time to press ahead. Я не дотяну уже, наверное, да? If everyone else minds their business, I'll be fine. Wonder if the gods are watching me. А им похуй, то, что я тут роюсь вообще. If not over, then through. These boots have seen everything. Never wanted the easy path. Ты не можешь выбраться нормально оттуда. Worm's Crossing. This place has been a haven. And Harpers were less than welcome in the city proper. Как на это даже попасть, блять? Тут вот окно. И хуй знает, что по эту сторону, что ли, как-то. Sounds familiar. Блять, а как туда попасть? Если... Seems simple enough. Где-то есть спуск, что ли? Ага. How high? Что не попасть? Соседись, ребята. Time has not hardened my hands just yet. You've been spotted fiddling with that lock. Best fiddle. Sharessa's caress isn't just about weight. Still breathing, despite everything. No one hides like a harper. Just a turn and tickle. Oh, Father, give me strength. Tempers are rising. It's best keep your hands to yourself. Going. Блять, как ты лагаешь твою душу. Тут работает классическая, типа. Чё, давай говорить. Not that type of service down here, love. I've got a... Блять, не работает, шлюха. Very well. Sharessa's caress isn't just about weight. It's dancing.
Ой, чё, тут ничего нету в итоге, да? Просто нихуя, просто продуктовый склад. Ага, крыса. Крыса, это надо попиздеть. What's up for discussion? Oh, Pressa! I am reclaiming the victuals in this basement for the good of rat-kind! Just like the rest of your kind, aren't you? You lot hoard your delectable riches while my brothers and sisters starve! Exactly! What good is displaying such morsels and not eating them? Food is for eating, friend. Ауф. Черно-кузнечная краска. Ясно, блять, очередной коридор, который я нахуй открыл через какое-то очко собаки ради того, чтобы забрать, блять, краску. Ой, балдримал систему коллектаблов в этой игре, блять, это пиздец. Это реально пиздец. Ты можешь взломать 20 минут какой-нибудь замок, и за ним будет 2 краски. Бесит до ужаса. А что за торговка инструментами? Чем ты торгуешь на самом деле? Бомба, флакон с кислотой, святая вода, ясно, лавашка, ясно, нахуй. Так. Queen Vlakith. Skra! You are Sharlok, and still you speak my name. I've seen the captive Orpheus with my own eyes. Spoken to Gestil Kithrak Voss. You lied to us. Enslaved us. The betrayer Voss lies! I have only a moment, and you, Hasharlak, will listen. We are Githyanki. We move mountains. We snuff out stars. We shake the plains. The traitor Voss has lied to you. The heretic prince would shatter us in an instant. The great dominion shrunk to the head of a pin. Can this be true? Is the Githyanki prince really a threat to his own people? Не скажи, ничему он не угрожает. To Vlakith's rule? Return to the astral prism. Slay Orpheus the Pretender. Serve me, and I will ascend you. You will be no mere warrior, nor Kithrak. You will be Barta Vlakith, commander of dragons. My only, my chosen. A final chance. Kneel before me. Make your promise. Lae'zel's thoughts become yours. The sight of Orpheus looms over her mind. Voss's words echo within it. She means to forever turn her back on Vlakith. I gave you my faith. Ебаш. You called me traitor. I gave you my life, and you ordered your knights to hunt me. I have witnessed too much, and you have given me too little. Finally, I can see. Orpheus will live,
and I will hear his creed. This is my word. Your word is nothing! You are nothing! Да бабка, хватит в истериках биться, заебала, блядь. Влакит самый жалкий бог, по-моему, блядь. Tear your flesh from your bones and devour your skull's marrow while you beg for death. I will consume you. I will unmake Да you. пиздеть, не мешки ворочать. Приходи, да ебашь ЕС, такая хитрая, блядь, и умная. Я тебя, блядь, с одной паладинской тычки сложу. Отродье ёбаное. Soldier, my engine. It hurts. I think this might be it. Soon. Things burning hotter than I knew it could. But look, we've just about made it to the city. That'll do me. Let's go protect it. Whatever happens after that is between me and the so-called gods. Ha! She'd turn us both into sheep, then serve mutton for dinner. Let's stay here, where it's nice, for as long as we can. I'm so excited to go home. Anything that comes after that is extra. Не хочешь думать о том, как будешь душить зря, ладно. Пока подождем. По-моему. Что придумал? Must claim the crown of Carsus for ourselves before anyone else does. Все? Не, ну очевидно то, что мы опять должны брать нейтралитет, устраивать паритет между силами полный. То, что эти хуйлуши сами не понимают, что делают никто. Мы тоже не понимаем. Но мы сделаем хуйню с чистыми намерениями, по крайней мере, как желали. It is done. There is no going back. As long as the undying queen reigns, I am never to soar unbound over the astral sea, never to cross the one in the void. As it should be. Better a short life built on truth than immortality woven of lies. Better to unite the Githyanki under a prince who would free their minds and honor their bodies. So why do I feel so bitter? Vlaakith has upended Lae'zel's whole existence. Everything she knew to be true, every plan and aspiration she ever held has been painfully ripped away. Lae'zel's bitterness is born of sadness. She's mourning the loss of the person she once was, and can never be again. How well you've come to know me. But in truth, she didn't take everything. I have what I have gathered for myself. I'm more to a new regent, a new land, and new allies. Vlaakith cannot unmake she who no longer exists. And so, from the old battle cries is birthed another. Shma Salar Orpheus, Marstilna Forgen in Yeri. Orpheus's will above all. May the comet blaze my path forward. We take the Orphic hammer from Raphael's lair. Orpheus Tafki Nazin.
Vlakith's left hand and her right. Commander of all dragons, chosen of the Queen Regent. Not since Vlakith I has a Bart of Vlakith been anointed. Блин, меня просто что пугает. Я понимаю то, что если бы во мне был там один червяк, то действительно я бы освободил Орфея, Орфей там какое-нибудь благословение на меня кинул, грубо говоря, потому что, ну, он фактически бог настоящий, он несет в себе кровь богини, в отличие от Влакит. Но, сука, во мне слишком много червей. Я просто не знаю. Возможно, если я просто игру закончу, если я освобожу Орфея слишком, типа, быстро, слишком необдуманно. Будет какая-нибудь проверка, типа, там, 99 на кубики выкинуть. That smug Skaketh of a devil stores it at his vaunted House of Hope. Our destination is clear, our mission undeniable. We must find a way into the House of Hope and retrieve the hammer. When we next enter the astral prism, we will use it to smash Prince Orpheus out of his prison. Mother Gith, hear my promise. Your son will rise again. The Prince of the Comet will crush the Lich Queen Vlakith and usher in the Age of Orpheus. Просто типа как бы тут вот есть вот такой вот скилл, где он? Вот это, отбраковка слабых. Существующий запас очков здоровья в результате вашей атаки стал меньше, чем число ваших развитых еретических способностей умирают. И поэтому мне захотелось как бы все еретические способности возможные прокликать. Как бы это действительно круто. Но теперь, сука, частично еретит, блядь. У меня большая часть мозга закарабчена. Так, я же вот докликнул. Где костер? Да, это реально типа сильно помогло. Но мне кажется, это сюжетно меня теперь подъебет очень сильно. Вот сюда, что ли, ложится спать только? Он от большого костра нет никакого, только рядом с ребенком этот. Вот, да. How did you? Oh, it's you. I must have let my mind wander. Enough for you to wander in. Forgive me. I am drained. Ever since you killed Ketherick and took his netherstone, the Chosen's control of the brain has been brittle. It's rebelling against Orin and Gortash fiercely. I suspected that when we took Ketherick's stone, the brain would begin to break free. У меня ощущение, то, что эта сцена вот сделана не ради того, чтобы объяснить там, что вообще происходит, а чтобы роман с императором завести. Потому что все прошлые разы, когда такое происходило, это были романовые опции. An elder brain enslaved is one thing. An elder brain unleashed will be the end of everything. Beautiful, isn't it? The mighty Prince Orpheus, contained in submissive slumber. Come. You may as well sit a while, now that you are here. Your company isn't unwelcome. Будешь щекотать его щупальцем? Да я боюсь, он щупальцем прищекотает все что угодно. An accurate summary. I have found myself distracted
of late. I'm haunted by memories. They are relentless. I can think of nothing. No one else. Not love, no. What I had with Belen Stelmane was much more than that. It was unique, at least when she was alive. You thought you were my first ally. Far from it. I have long sought the allyship of others. It is the only way to succeed, though my relationship with Berlin was different from my relationship with you. I see that you are unable to let that go. But do not forget that I trusted you with my life, as you trusted me with yours. Manipulation or not, we need each other. My relationship with Berlin was similar in this regard, though less dramatic. In life, she was my business partner, back when we ran the Knights of the Shield. A difficult task for a mind flayer. Duke Stelmane trusted me, and the city trusted her. I conceived the plot, but Berlin took center stage. It was she who met with the merchants, politicians, and patriarchs. It was she who negotiated deals and signed off on agreements. Her rooms played host to the most important conversations in the city. Together, we brought order to chaos. At its height, everything that happened in that city went through the shield. Through us. I could not have done any of it without her. Just as I cannot do any of this without you. But now, she is gone. I appreciate your understanding. What I feel is deeper than superficial cures can reach, and not entirely unwelcome. Most people think that mind flayers are soulless husks who feel nothing. I am glad you are not most people. Another quake. The brain is rebelling again. I need to focus. And so do you. Не буду я щекотать его щупальца. Такой он пошел, блядь. Так, я пошел. Выходите отсюда просто. You want past? Talk to Ellen. Эллен, окей. Блять, как лагает опять. Sorry, chum, can't let you through. Worms Rock's closed for the day. Well, be. You don't look the posh sort. Last door on the right. Go on. Make merry. Lower the gates. Special permission. Это за медвежат мне дали разрывных, кстати, за то, что я чела просто не вложил сразу же. Решил, что накажу только того, кто его кто его заставил это сделать. We do not know how you gained entry, but your trespass shall not be punished.
Lord Gortash has been expecting you. The Watcher's presence fades, but another takes its place. Confident, dominant, commanding. My most esteemed guest, we meet at last. I am Lord Enver Gortash. You are the prison bearer, slayer of the dread General Ketheric Thorm. I welcome you to Baldur's Gate, my city. Актерствуем, чтобы он не бесился. Of course, of course. My steel watchers are rather adept at keeping the peace, but not entirely suitable for polite conversation. Allow me to formally invite you to my inauguration. Make your way to the ceremonial hall. We shouldn't have any more trouble from the guards. What are they waiting for? Oh, right there, bloody legs! I don't know, dear. I don't Так, лорд Горташ, это куда-то наверх, да? Да, мы в основной крепости, мы в городе, наконец-таки. Lord Gortash is expecting you. Please make your way to the audience chamber. Lord Gortash is expecting you. Please make your way to the audience chamber. Ну, приемов мне типа вот сюда к Горташу, да? Готов ли я с Горташем пиздеть? Вообще нет, конечно, но мне кажется, что меня сейчас остановит, когда я пытаюсь в город пойти. What are you doing in here? You're not a fist. Go on, get out, or I'll wake the others. No, wait! Why'd you have to stick your nose in? What in the 9 bloody hells is going on? Raynash, you've got one breath to explain why you're in here, or you're going straight to the cells. That's impossible. Raynash was on duty the whole... That sneaky little git. It was him all along. Ever since they ordered us to close the gates, he must have a nice little nest egg by now. If he shows his face again, he's got a bed waiting in the cells. Appreciate the help you've given, but we need to get our shut-eye before we're back on duty. Civilian areas back the way you came. Бля, охуенно. Ой, бля, Игорь, и ходи оттуда, отсюда, а то я разбужу остальных. А может я сам разбужу, блядь. И роется в ящиках, гандон, блядь. Ой, заебись. Мизора. Просто так в городе. If it isn't little Will's chums. I hope he hasn't been too much trouble. Heard about his father. The Dead Three's puppet. A travesty, really. He's upstairs in Worm's Rock, ordaining Gortash as Archduke. A splendid shindig, I hear. Perfect for crashing. Go on up. We'll talk after. And bring the pup along, if you can. I'd hate for him to miss the fun.
Предлагает на инаугурации прям прикончить его. Ну что в целом как бы забавно звучит. Мне тоже нравится. Go on up. Pay Gortash a visit. Lord Gortash is expecting you. Please make your way to the audience chamber. Lord Gortash is expecting you. Please make your way to the Truly this petty. Meaning? Lord Gortash is expecting you. Games of generals and Please dukes. make your way to the audience chamber. Dust on the board. Что я опять шарицкая рана начала доебывать. Вот не знаю, что мне Джахеру ставить или что сделать. Кого я могу все взять? Ну, Хальсина я сток вместо нее, да? Да ладно, пойдет Джахера. Ну что на Джахера, что на Хальсина все равно же въебываться будет, мне кажется. Горташ. Ёб твою мать. Ёбаный насрал. Ебануться. Kinspeople, Baldurians, and dearest Duke Ravengard, thank you for joining me on this exceptional day. It's him. Gortash. Не, знаешь, что я хочу? Я правда, я думаю, я загружусь. Мизора реально шарила, что она имела в виду. Она молодец. Она сказала, возьми щеночка, там будет весело. А здесь же его батя коронует этого мудака. Возьмем щеночка и будет весело. Whatever it takes. Whatever it takes. What to do? Moving in. I should speak up. Lae'zel has courage turning her back on a lifetime's belief. But should Great Vlaakith come to settle a score with Lae'zel, well, undying or not, she was very loud. You sure? Later. Блять, Джахера, охуенный подход тоже к проблеме. So, it took a little time. Я, говорит, очень не хотелось вмешать в эту хуйню, Лазель. Though it's not over yet. Masters rarely let their slaves go without a fight. Лазель говорит, типа, я говорит, не хотел еще вмешиваться в эту хуйню с Лазель, я богиней. Но, с другой стороны, если, говорит, богиня явится в лагерь, она будет настолько громкой, что я захочу ее ебануть. Блять, нравится мне эта вселенная. Сука, какие же тут боги попущи. Как круто. Ой, блять. Well, hello. What can I do for you? Oh, darling, I'm hurt. It sounds... What path lies before me? Так, щеночек. We get along quite well, I think. Vlaakith, but Lae'zel said it anyway, to her immense credit. She's choosing truth. She's choosing free. I wish I knew a good Githyanki cheer to celebrate the occasion, but the only gift phrases I've picked up are the sweary sort. That's the... Sharp as ever. Новый уровень. Колдун фокус новый. Колдуй бабка, колдуй дед.
заклинание новое. Корон безумия давай. Заменить заклинание. Броню на что-нибудь нормальное можно заменить? Можно. Черта. Давай в руку возьмем. Сразу. Особенность класса. Расширение договора. Ваш потусторонний покровитель доволен вашей службой и добавляет новые преимущества к условиям вашего договора. Колдуны договора клинка получают дополнительную атаку своим оружием договора. Фамильяр договора цепи также получает дополнительную атаку. Колдуны договора книги могут творить оживление мертвецов, ускорение вызов молнии один раз до следующего долгого отдыха. Заклинание. Тут фаербол. Стороны инвокации. Потусторонний разряд, а у меня есть этот потусторонний разряд? А, ну он по умолчанию, походу, есть, да? Блять. Уровень 6. Удачи темного. Призвать вашего покровителя, чтобы изменить свой жребий и добавить к проверке характеристики 1 до 10. Заклинание еще одно. Ужас. Сильный навык потусторонней инвокации. Книга древних тайн. Ужасающее слово. Скульптор плоти. Дурман разума. Дурное знамение. Давай этот книг древних тайн. Так, и заклинание выбрать, да? Изгнание. Заклинание опять. О, голдхадра хочу. Крутое было из врагов. Так вот. Потусторонние инвокации. Приспешники хаоса. Призыв элементаря ячейки.
Ну, приспешники хаоса, да. Самоны тут невероятно жесткие. Конус холода. Паралич чудовищ. Парализовать существо. Любое. Берем. Да, ну, у колдунов очень мощные скиллы. Действие, стойкость бестии. Выберите тип урона, чтобы получить к нему устойчивость. Тип урона вы можете сменить при коротком отдыхе. Одновременно можно иметь только один тип устойчивости. Блять, фокусы говно, конечно, здесь. Так, брызги яда возьму. Такое заклинание можно взять. Давай огненный стол поймем. All right. What now? Defender of the people. Легкие щиты. Checking things out. Just a peek. Ну, чисто что легкого, я ничего нормального не найду, да? Да, тут вообще нет легких нагрудников. В принципе, особо не собирал. У меня же тоже ничего нет такого. Тоже нет. Блять, торгаш хуй знает где. Да, похуй, прорвемся. Типа. Lord Gortash is expecting you. Please make your way to the audience chamber. Have you seen the tieflings? Elturel's exiles, cast out by their own city. Your precious hero liberated them. Trapped them in another. Shut your mouth! Ravengard is a leper. Ravengard is a charlatan, like every last patriarch of his race. With haste. Kinspeople, Baldurians, and dearest Duke Ravengard, thank you for joining me on this exceptional day. It's him.
Gortash. This is it. I can practically taste his blood from here. My father's here, Karlak. Cool your fires. He must not come to harm. I don't want to put you in harm's way either. I'll wait for now. But that prick is going to pay. A moment, please, my friends. An old acquaintance has come to pay her respects. Please, Karlak, come and say a proper hello. My respects! You're lucky I've agreed not to shove my boot up your... Ah, how I've missed your colorful turns of phrase. We must catch up just as soon as I've had words with your little friend. As for you, I understand congratulations are in order. Thorm's defeat hasn't gone unnoticed. You're known for who you are and for that netherstone that you carry. The quakes are a clear warning. If nobody steps in soon, it'll free itself from the authority of the crown. I expect it'll start with turning the Sword Coasts infected. You among them. That prism of yours won't last indefinitely. Next, the grand design. The Mind Flayer Empire reborn. If we're lucky, we'll become slaves. If we're unlucky, well, not the most thrilling of prospects, but it's a fate that can be avoided if you and I come to an understanding. Together, we can still restore authority over the brain. Of course. Gortash always did have an eye for opportunity. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. With Ketheric gone, Orin proved treacherous. Baal's chosen wants the Netherstones for herself. She only cares for blood. And your blood and mine are of particular interest to her. Orin changes shape faster than you and I change clothes. You know, she's tricked you before. She's targeted me as well. I'm well protected, but she's extremely good at what she does. If Orin obtains all 3 Netherstones, she'll plunge the coast into chaos and paint the city in blood. I can't let that happen. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. I'd like to propose a pact, a divine oath sworn upon spirit and flesh. I do no harm to you, nor you to me. Furthermore, you'll have nothing to fear from my steel watch while our pact stands. Thorm's stone is yours to keep. When you slay Orin and take her stone, you bring it here, so the 3 are united once again. Together we rule Faerun as kings. No, more than kings. Gods. We rule as the absolute. And my father? Your father will do whatever you command him to, like any other subject in our kingdom. What do you say? Shall we be allies? I can detect no deceit. This alliance could serve us well. And if it does not, well, we need not honor it. Let's be allies, said the viper to the frog. Ай. Обнаружение мысли у него шансов точно нету. Потому что эта хуйня тоже там, блять, владеет червяками и чем только нельзя. Давай мимику.
Поглядим. Поглядел, нахуй, увидел хуй в зеркале, блядь. Давай рерольнем. Gortash's eyes blink in a consistent rhythm. He stands calmly, confidently. He fully intends to share his kingdom with you. So Ketherick was ready to betray our alliance too. I can't say it comes as a surprise, but you should know this. I initiated this plot. I brought Ketherick and Orin together to create the Absolute. They knew this would only work if we stood united and coordinated our powers. Their ambition blinded them to reason. I don't suffer the same affliction. In short, you can trust me. Блять, ну просто мне не нравится, что это паладинский вариант. Типа для паладина клятва это действительно важно. Then let it be writ by the black hand of Bane. I, Lord Enver Gortash, swear I shall do you no harm. We will rise together over Toriel as a roaring sun. This isn't going to end well. Mark my words. I understand your concerns, my old friend. But allow me to demonstrate why you made the right choice. Your camp is compromised. One among you is an imposter, a faceless. Who, I can't say. I'd suggest a thorough investigation. You'll find I speak the truth. A doppelganger in our camp. That sounds all too believable. The faceless in your camp is like a knife at your throat. Remove it quickly, or any alliance between us would be exceedingly short-lived. Ребенок, блять. Orin is elusive, shall we say. The grip of the steel watch may be tight, but sand still slips through its fingers. Some conflicts are best resolved quietly. The people are cattle, obedient until panicked. Even horror has a home. Find her nest and slay her there. For all its charms, Baldur's Gate has long had a cancer at its heart. A hidden temple devoted to Baal. That's where Orin became what she is, where she worshipped and schemed. And now, it's where she hides from my watchers, when she's not spilling blood in the streets. You're resourceful. I trust you'll sniff it out. If the trail goes cold, follow the bodies. First, Orin the Red, bloody dagger of Baal, causes panic in the streets through killings in the Absolute's name. Next, the threat of Ты не сильно громко говоришь, типа, чел, тут вроде есть не пораженные червяками. In such circumstances, people crave strong leaders. Leaders that bring law, order, and protection. Leaders like me, Bane's unyielding hand, author of justice. You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them, all out of fear of the Absolute. Next, we will declare curfew and begin infecting the masses. Our subjects will hear the voice of their absolute God. The faithful will do anything in the name of their God. Powerful connections. Let's leave it at that.
More importantly, just. Now, come, be witness as I make history as the first Archduke of Baldur's Gate. You will follow me, and you will show due respect. Distinguished dukes, patriarchs, dearest Ravengard, I will heed your call. A new chapter begins. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? I swear. Swearest thou true faith and fealty to the same, by word, deed, and decree, so that none may suffer? I swear. Gathered guests, grant ye consent? Enver Gortash, the council appoints you Archduke of Baldur's Gate. My friends, the Steel Watch stands ready. Let its blade fall on any who would diminish our city. And you, honored guest, will find me in my office above when you return. Do not come empty-handed. A spasm grips your chest. Your strength falters. An emptiness grows within you, Paladin. Something has been lost. You have broken your oath, Paladin. At the close of day, I will be waiting for you. We have much to discuss. Ну уж извините. The exact same as he did 10 years ago. Fancy a coat, I suppose. The Archduke of Baldur's Gate. What a sham. You don't really intend to be his ally, do you? Fair enough. Now that he's within reach, I don't intend to let him slip away. Дрожащая рука погибели, хуя название. А где оно, блять? Понятно, куда она там и делает-то. Все закрыто красными дверьми. Больше не можете пользоваться зарядами силы клятвы. Вернитесь в лагерь и подумайте над тем, что вас ждет дальше. Так понимаю, надо заночевать. I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients and... I brought my own...
Не понимаю, что, нормальный, что ли? Или это просто так не работает, потому что не работает? I brought my own pair. Не работает, потому что не работает, походу, да? Dog wags his tail, a small bag clenched between his teeth. Ну, типа шкряп не может быть. Он вообще не уходил от нас. And surrenders his find to you. Scratch's tongue lolls out. Ну, может, он и наебал вообще просто тут как бы. Ну-ка, рыцарь, когда-то преступник. I have been waiting for you. I felt the moment of your liberation. The shedding of your bond. You called to me. I am here to show you the way. A journey with no end, trodden only by the desperate and the damned. It is a path I have walked since the moment I fell. Now, you will walk it too, Oathbreaker. You swore to deliver vengeance, to hunt down those who had wronged, and ensure they felt the sting of justice. Tell me, why did you abandon your oath? A noble sacrifice. To know the reason for your fall is perhaps to know the shape of things to come. Take comfort in your undoing. I, like you, abandoned my cause. But much can still be achieved. Your oath is broken. The light within you fades. A new power is awakening. It is possible. But such a promise must not be made lightly. Wealth must be sacrificed, and your soul repledged. It is wise to first consider what is gained, and what is lost in the bargain. Should you wish to do so, speak with me again. I served a noble lord. I fought for him without question or restraint. Where his light shone, my sword followed. In his name, I raised villages, put thousands to the sword. I believed our greater purpose required such brutality, such sacrifice. But his light was so radiant, it blinded me to all else. I could not see the darkness and corruption of the path he led me down. Сейчас посмотрим, кстати, скиллы другого класса, получается. Это преступника. He would not be reasoned with. So I ended him. For this, I was called Oathbreaker. Oathbreaker. Regret is for those who would act differently. I feel no such desire. What's past is past. Рыцарь гигачат перед нами. We are here to discuss your future. I wielded the powers of darkness, yet held a candle for those who needed the light.
My actions followed no teaching, apart from my own justification. Good or ill, I made my choices. Eventually, I heard the call of others who had strayed. I showed them the way, as I show you now. Darkness will obey your summons. The dead will march to your rhythm. Even now, these shadows gather around you. They sense the cracks in your armor. They yearn to be used, to be inflicted. Do not resist. Surrender and be remade. Though born of a vile source, these powers can be used for good or ill. Пиздец, это даже круче, чем обычный паладин. Your oath no longer binds you. The choice is yours alone. Блять, это даже круче обычного паладина. Клятва преступников в погоне за властью и честолюбием вы нарушили свою священную клятву. Теперь вас питает только тьма. Злопамятность, власть над нежитью, зловещий лик, адское возмездие, нанесение ран, корона безумия, тьма, аура ненависти. Оживление мертвецов. Ебать, знахчу, какой классный, у меня щит разбился. Кайф. Но теперь я, правда, питаюсь только силой, что ли. Ну, я так понимаю, вот эти все равно все через харизму будет качаться, да? Все знаки. Да, испытание харизмы. Вообще ничего, в принципе, не поменялось. I brought my own pairing nut. Он теперь все время здесь будет стоять и предлагать мне вернуться к нормальному паладинству, да? Так что ли? Oathbreaker, what do you need of me? Returning to your oath means relinquishing the darkness within you. Its evil must be banished. Your oath-sworn powers will return. You will be bound again by the decrees I serve. When I finally saw the truth, what's past is past. Я просто не понимаю, какие у меня... У меня получается вот типа... Вот здесь тут за место оживления мертвецов у меня был баф, короче, на удар. Вот типа как вот благодать, только мощнее. Потом что еще? За место ауры ненависти, которая дает типа... Добавляет бестиям рядом со мной урон. Была аура защиты, которая давала броню всем союзникам.
Заместо вот этих двух что было? Вообще не помню, заместо двух этих что было, что могло быть, чего не хватает. Ослепляющая кара есть, громовая кара есть, божественная кара есть. Нанесение ран появилось, кстати. Божественное чутье осталось. Тьма добавилась, которая мне нахуй не нужна, потому что она есть бесплатная. Подожди, аура защиты тоже на месте. Что же мне там минусанули? Непонятно нахуй, что мне минусанули. При этом заряд силы клятвы у меня есть, да? Божественная кара. Ответное действие, божественная кара. Ответное действие, божественная кара критического удара. Срабатывает только при нанесении вами критического удара. Не срабатывает при нанесении критического удара. Я просто все выберу. Я просто не помню, почему у меня есть вот заряд клятвы все еще. А, ну, у меня просто другая клятва теперь. Да, зловещий лик, типа, это тоже на клятву. Только клятва потемнела. She betrayed her sister and ruined the balance of things. Imagine turning on those who love you for your own glory. Давай попиздим с Мизорой. What did I tell you? A momentous occasion. I'm sure you agree. I've had enough, Mizora. What do you want? Your attention, little pup. Nothing more. And you'll be glad to give it. You see, Gortash has had your father relocated. To the slaughter, the way I hear it. Shit. Your dad's good as dead, pup. And to think there's no way to save him. Or is there? You know something. I know enough. I'll be in your camp if you want to work something out. Да, блядь, как вы заебали меня заставлять телепортироваться туда-сюда. Число, блядь. Of course she'd stick her infernal nose where it doesn't belong. Of course she's dreamt up some risible scheme. By all the hounds of the hells, what is she planning?
Mazora's always worth hearing out. That's what makes her so dangerous. We'll have answers soon enough. Mazora's gone to camp. We should speak with her. Until then, may my father keep safe, whatever coop he's been flown to. Погнали. Там Зора. Паладин Клауд, преступник, реально всегда здесь что-нибудь. Прикольно. И где она, блядь? Или опять ночной инкаутер, или чё? Потом включить стальную стражу. Отдохнуть в лагере, да, ясно. И ребенок сейчас на меня тоже нападет. Сейчас. Ебать, костюмчик у меня крутой. Sorore surge, testis esto pacti me. Come, sisters, be my testament. Notum sit in Beator. Notum sit in Beator. Holy hells. Fina, Cirrus, arbiters for the hells, exemplars of justice. Enough, Mizora. Where is my father? How do I save him? How else? We bargain. Sisters. Infernos contractus te vocamus. Infernos contractus te vocamus. Infernos contractus te vocamus. Your contract, Will. Signed in blood, forged in fire, bound in bone, but not unbreakable. Столько он зачем. No contract is ended without sacrifice. A cost must be paid. Will Ravengard, a choice is before you. Option 1. I show you the way to your father. I guarantee him no harm except that from you and your allies. And you pledge your soul to me and the archdevil Zariel in a pact eternal. Option 2. I break your pact and you are freed from your duty. Your father dies by his enemy's hand, and Baldur's Gate loses its greatest champion. Name your sacrifice. Bloody Zariel! I won't let her take Will. Silence, Karlak. Mizora, you asshole! Choose. Блин, ну так-то пятый вариант самый нормальный. Давай проспрашиваем дальше. The Absolute must be avenged for the Soulbinder's detention at Moonrise. The Soulbearer retains his gifts until such time as the Absolute is slain.
Блять, а вот у него мнения нету, сука. Он сявка, блять, он еблан просто. Давай попробуем расторгнуть договор. Хули. You damned wretch! Father. Do it. Break the pact. Fiat ita. Fiat ita. Anima ad beator. Didn't think you had it in you. Seems my boy's all grown up. And don't go fussing about your father. You made your choice. You knew the terms. You know what? I think I'll stick around. Not for the greater good, you understand. Just for the entertainment. Little Will's all grown up. I can't wait to see what trouble he gets into. Impossible. My bargain was uncommonly reasonable. A single soul for the return of Baldur's Gate's most beloved duke. A real bargain, I should think. I never thought the legendary Blade of Frontiers would surrender his father for freedom. Not very valorous, if you ask me. But what does a mean old devil like me know about heroes? The Absolutists worked a number on me at Moonrise. And you're the best hope I've got at payback. No one crosses the Hell's Children without getting scorched. Oh, you are an inquisitive one. I'd have thought you'd figured by now. Zariel found a new use for an old battle axe. The dead three in that bulging brain of theirs are a threat to more than this trifling city, you know. Savor her company. Who's to say when Zariel might change her mind? My mistress can be so capricious. Correct. I didn't. If you must know, I was scouting the cultists on behalf of Zariel. But those cursed shadows were thick enough to fell even a half-fiend. I woke in that damned pod. It kept my body sealed and my most powerful magic silenced. But a brave, kind, benevolent soul set me free. Gallantry isn't dead, after all. The 9 hells of Beator. Each its own domain, each with its own archdevil to rule it. I call the first hell my home, Avernus. My mistress Zariel's realm, a torrid battleground split by the bloody waters of the Styx. How I adore it, the delicious agony of it all. The other 8, well, they are pleasures unto themselves. Perhaps I'll show you myself, if I deem you worthy. Why? I'm supplying Will with every scrap of his infernal power. I've paid my dues many times over. I tell you what, when the time comes to squish that big baddie of a brain, I'll lend you... Так.
Ясно. Твоя не альтернативная концовка, это просто отказ от квеста, блять. Не убила долбоебский квест, конечно, долбоебский, плохо прописан. Ой, блять. Во-первых, эта сявка ничего сказать сам не может, мнения не имеет, в отличие от Shadowheart, Карлах, Гейла и вообще всех. Так до сих пор и не научился мнение высказывать. Скорее всего, потому что у меня отношение с ним никакое. Во-вторых, блядь, ну что это за варианты? Как в Fallout 4, блядь, 2 нет. Ой. You damned wretch. Даже сказал ту же хуйню. Do it then. Claim my soul for Zariel. Keep my father safe. Fiat ita. Fiat ita. Anima ad beator. Разраб такой просто, типа, это... Нахуй это анимацию рисовал? Пошел ты в пизду, блядь. Seems you've got a new mission, pup. Go save your father. He's locked in a very nasty place. Gortash's secret command center and prison. Lucky for you, I know the way in. I'll mark your map. After all, a deal's a deal. You know what? I think I'll stick around. Not for the greater good, you understand. Just for the entertainment. Entertainment. Light on my feet. Белый, где же у нее, кстати, интересно? Ой, блядь, а где они? Seems like a good moment to talk. Why the stunned face? You look like you've seen a devil. The pup dug his own hole, darling. I merely supplied the claws. I've always been the giving type, after all. To wit, go to Gortash's secret prison, and I'll help you spring Will's daddy free. Of course, you could always leave him to rot, but that would make Will's sacrifice worthless. And I know you wouldn't want that. Okay. Focus on the elder brain. I'd hate to clog that infected head of yours with needless details. Блять, как я ненавижу нахуй эти проверки. Ёбаный насрал. Мне так интересно, вот, сука. Will's a gifted hunter, and Zariel's made her share of enemies in and out of the hells. Devils, demons, deserters. They're a great burden on the Lord of the First. Clause G, Section 9. Targets shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. The clause still holds. As long as Will doesn't tug on my leash, he'll be stalking only the wickedest prey. It's a win-win. Win-win. You have the best ideas. Ugh, you are an I'd have thought... My mistress can be so... capricious. Then The other 8, well, То же самое. I want to Тесто pray, уже захватить. kind, benevolent. Why? I tell you what, like I said, I'm the giving type. Twice Mazoris held my feet to the fire, and twice was I burnt. But my father will live. We will return the Grand Duke to his people. And forever a devil's leash will choke me.
But my soul belongs to a far more fiendish villain now. The Archdevil Zariel. Karlak can tell you what evil she's capable of, what brutality she's wrought. She could raise me as a war devil and loose me on the coast. She could name me a patron and bid me collect souls for her cause. My pact ends at death, and Zariel may want more than just fodder for her front line. Well, that's enough self-pity for one day. If anything, I should be elated that there's hope yet for my father. We should hurry to this mystery prison and retrieve my father before Mazora tries pulling more tricks. Gortash is the Black Lord's thrall. A liar, a tyrant. His anger is inevitable. I didn't sign this pact just to let my father... This prison's in the lower city. Let's move. We will knock him out if we need to. Your skull vibrates in concord with the astral prism. Bring me to your Duke. I will shield him, as I shield you. Why would you do that? Better to bring him into the fold than to leave you distracted by regret. Well then, I'm not about to say no. What else is on your mind? Cursed to put my hands on everything. Че, у меня когда-нибудь тут допельгангер нахуй нападет, или это правда пиздеж был? Тогда, в принципе, здесь ловить больше нечего. Игра очень линейной стала к третьей локации. Загрузки долгие стали. Пиздец, игра в ахуе просто. Город. Breathe deep and move. Угу. Так. Десница Давайла, это чей квест вообще?
Хотелось почему-то все прокликать. Отправиться в дом печали. Монастырь спрятан в месте, которое зовется Дом печали в Нижнем городе. Минск. Ну, короче, Гейла надо взять. Надо схватить Гейла. Диалоги были интересные. Я уже заебался, блять, туда-сюда, честно говоря, вот это вот безостановочно перебираться, блять. Постоянно приходится менять персонажей, быстро никакого способа для этого нет. Лута в игре достаточное количество, чтобы на всех на них хватило тоже, не то чтобы есть. Welcome to the lower city, where Baldur's Gate truly comes alive. The pride of the gate. No one stopped me yet. Let's talk. Are you sure? The blade stands and just... Don't waste a step. The bustle here takes some getting used to. Still, we must flow with the current we find ourselves in, however tumultuous it may be. With... Keeping very well, I hope? Look after a hunt. We'll both of us stand by you. Come to bask in the glow of the Moon Maiden's sword? You must face them. Какой-то художник должен быть. Let's see what this does. Священник под какого-то места даже. Интересно. Ну, что-то, блядь... Ну, это какие-то хуёвые. Вернем святость обратно, хули, блять. Ничего, в принципе, не меняется. First, you must pay the agreed price. Do you wish to pay? There are less worthy objects demanding a far higher. The gold must be paid. It was the bounty placed on an Oathbreaker's head. It was the sum placed on my own. This is the cost of your transgression. Да давай. Режиссер не нужны. Tell me, why do you wish to reclaim your oath? Newfound wisdom, a sense of clarity. Kneel,
Oathbreaker. You swear to deliver righteous retribution, vanquishing your enemies and aiding those who suffer at their hands. The oath of vengeance is once more yours to fulfill. Скибаем Мститель. Инквизиторская мощь. А, вот, обет вражды я потерял. И туманный шаг. Да, не зря вернул. Туманный шаг, вот самое главное, конечно. Вот это ускорение хуйня. Вот это самое важное. Да, блять. А я даже и не понял, то, что они у меня пропали. Думал, все нормально. Я думал, то, что это туманный шаг у меня вообще из-за того, что я... Этот... Сука, как это раса называется? Я, блядь, настолько не расист, нахуй, что я даже не помню, блядь, как это зовут. Дроу. Во. Блядь, мог бы сказать темный эльф просто, в принципе. Кто захотел, понял бы. Похуй. Заклинание. Призыв берем обязательно. Да, прорещу еще одна. Действие. Перевертыш превратится в сойку, способную летать. Если очки здоровья сойки падают до нуля, царь возвращается в свою первоначальную форму с исходными очками здоровья. Прикольно. Фокус. Какой-то годный фокус есть. Ой, блять. Нахуй ебать. Давай я возьмем. Еще два заклинания можно взять, да? Два изгнания. И какой-нибудь дизейбл, но дешевый было бы здорово. Есть нечто такое? Или вот эту хуйню просто взять? Полную неуязвимость очередная. Стражи пришельцы начинают на земле группы колдовских печатей, когда на него наступит противник, сработает выбранный магический эффект. Блять, какой-нибудь дешевый дизейбл хочу, неужто нету, правда? Во, вот это смешательство давай, хотя бы за 4. Давай, че, элементарь, паралич, чудовище. Малый элементарь. Фантазм. Изгнание. Вот это хуйня. Фаербол.
Паутина. Сон. Туман. Водяной нож. Паралич гуманоида и ужас может взять. Ну давай ужас, да. Ой. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Так. И надо этот посох. Consider it done. Где ящик? А вот он. Один 8. Подожди. Почему так получилось вообще, типа? Что у меня еще посох был дальше в игре, у него получше скиллы, но у него урон почему-то меньше. Интересно. Так, вот это вот так вот, пожалуй, сразу сделаем нахуй. То, блять, он же камикадзе теперь, блять, он хочет взорваться. Долбоёб. Варежки. Да, варежки какие-нибудь тебе выберем. Вот эти варежки, что у меня наденем. Is that blood? No, never mind.
Подожди, а чем она бьет? Ядом, да? Вот, он умеет учить эти заклинания. Давай-ка мы типа... Что выложить? Может, большого элементаря выложить? Элементаля. Да, выкину большого элементаря. Элемент смертельного облака. Что звучит круто. Я же помню, говорю, то, что можно было учить, но, видимо, только определенный класс, что ли, умеет. And I'm glad that I didn't, given what has come to light. The Elder Brain. But more importantly, the crown that it wore. Even without seeing it for myself, I could sense it. Netherese magic. So pure, so complete. And I doubted what I was feeling at first. Most Netherese artifacts contain only the faintest amount of their former power. The ghost of an echo of a memory. That crown was different. I can't fathom how such a wonder survived. Surely everything of its ilk was destroyed along with Netheril itself, but no matter. It exists. I must learn more of it. We need to learn more about what we saw. And as luck would have it, we'll soon find ourselves near one of the finest book collections the only... Their collection of... You'll have to forgive my... These books have seen everything. Это где? Щит книг вон там. Там кто-то пиздится. Странный попрошайка, он деньги берет за то, что его пиздят. An air of decay hangs over the stooped beggar's form. The smell of rot, the smell of death. Gold first, then you can hit me. Plenty. Lots of angry people in this city. No one else to take it out on. Go on. You seem like you've something pent up. So, you having a go or not? Then move. Let someone else have a go. What's up for discussion? Changed your mind? Offer's still there. Go on. Have a swing. Tried that once. They took the gold and hit me anyway. Better this way. I'll still... So, you having a go or not? Похуй, давай. Ой, блядь. Отлично. Мне просто было интересно, что будет, если я его переебу. Блядь, просто умрет. Неожиданный результат. Невозможно было предугадать, нахуй. Просто, блядь, сдох. Хотя он какой-то зомби непонятный. Сука.
So, you having a go or not? Back for more? I don't mind. So long as you're paying. Can't slow down. Что вытягивание жизни? Откуда оно берется? Сила сниженного вытягивания характеристики. А, это, блядь, еретическая моя залупа. Точно. Я ж пассивку брал еретическую, это просто за компанию. То, что она мне нужна, потому что количество нужно было. Seems like a good moment to talk. Damn rats. Oi, you! I thought I asked you to clean the rats out of this cellar yesterday already. Hop to it. Get in there. No, I need them rats taken care of. Here's the deal. I'll keep a lookout for murderers. You murder the rats. Бля, охуевшие коты такие. Look, Tambourine. A servant comes to help us. Kill those rats, would you? When they're dead, the other servants will feed us. There's nothing. The cellars are just down the stairs. There, you'll find my old lodgings. Ебать, это что сейчас было? Covered. Блять, у меня нету массовой атаки, да? Survival is all that matters. О, у тебя есть массовая атака. At the ready. Не-не-не-не, не надо, блять, критовать нахуй в крыс. Чё, ёбнутый? Can't afford to let up. Есть что-то дешевое массовое. Да, сам дешевый, это вот так вот просто. Вот так вот делать самое дешевое. One can't always be a gentleman. Так.
Ебать, я в рот, блядь. Память. Подчинение животного, школа очарования. Прикольное кольцо. How much further can I go? Мужику, блядь, вино взорвал или типа того. On the other side, you'll find a passageway, known only to those invited to do business. Чё, где, куда? А-а-а. Cursed to put my hands on everything. Get Yankee. Blackheath has found us. Get rid of them, quickly. We will be. In the meantime, tear every brick out if you have to. If it doesn't come, we must find evidence of its whereabouts. I'd love to, thanks. Halfling essence. Still breathing, despite everything. Swift as my feet can carry me. What a pleasant surprise. Here you are, as brazen as described. The traitor who would steal from our queen. Of course you had help, didn't you? From the illithid you carry inside the astral prism. How quaint that we should meet here, in the very place that it once called home. We know all about the Emperor and its dealings with you. Though I must confess, its peculiar relationship with you threw us off course for a while. Most illithids prefer to dominate their thralls through transformation. Yet here you stand, only partially transformed. Tell me, what did it offer you in exchange for your servitude? And you would trust an illithid to do such a thing? You have fallen prey to its manipulation. Your story ends here. We will reclaim the astral prism, purge it of the illithid interloper, and restore it to our queen. What are you doing? My dear child, I already know all there is to know. I will liberate you from your puppet master, Shamazala Blackith! I'm ready. Whatever it takes. On I go. Видите? Начинать веселиться. Сначала пиздюлей надо дать охраннице врат, чтобы врата закрылись. Потом мы, пожалуй, используем ярость. И сотрясением ебанем. Блять, прошло испытание. Тварюга ебаная. Ладно, сойдет под пиво. Бринкаемся тогда туда же. Не. Хватит и так, да. Блять. Неудача. Блять, там еще один портал.
если я сделаю вот так вот, то ты сможешь их тут телепортнуть? Ой, Шаду Хартина, ой, милая моя, блядь, ёбаный рот, как же ты хороша. Все, он инициативу плохую выкинул. Блять, провоцирует такое. Так, ну давай, блять, фаербол 5-го ранга как-то. Можешь как-то вот это сделать, чтобы себя не похоронить? Можешь. Отлично. Так, и теперь убираем его. Блять, провоцировать очередную атаку. Убираем его нахуй отсюда. Чтобы его точно не загандошили. Сойдет. Шадухард выдержит. Open up. Что за эффект бешеное напряжение? Я не понимаю. Использование бешеного удара каждый раз добавляешь срок к броскам атаки. Эффект складывается, что с каждым разом будете чаще промахиваться. Да? Похуй, блять. Ты шлюший сын, блять. Скорость перемещения не хватает. А, мне так мало осталось, поэтому жалуюсь. Нахуй. Помойку. А, вчера я наш бежала к этому. Бежала к магу, к-моему, да. 30-40%. Вот это я думаю по этому поводу, блять. Не 30%. Подожди, а парализовать существо, оно и людей может парализовывать, да? А зачем мне это обычный паралитик гуманоида? Подожди. Шанс тот же. Испытание пройдено. Хуёво. Ой.
Давай, короче, инквизиторская мощь. И божественная кара 2. Есть контакт. И теперь душеёбом не попал. И похуй. А нахуй она это сделала? Она себя убила, считай, этой хуйней. Так. Ожидаемо. Самоуничтожение. Да в натуре самоуничтожение какое-то произошло у женщины. Так. Где там эта хуйня? Испугалась, блядь. Не критуй, сука. И опять не дотягивается ножик, блин. На мне тоже неподвижность. Не это. Как мне переебать грамотнее? Да, не дотягиваюсь нихуем. Я не вижу никого из них, кроме этой мандищи. Ну ладно. Хотя бы так. Очередное заклинание. Ой. Давай удар и отравление. Берем, отходим. Пьем баночку. 36. Здесь что-то более верняковое нету. По 36. Игнис. Да вы заебали, блядь. Когда они там концентрацию уже потеряют? Мудлок. Мудлан. Блядь, суки, критуют каждую тычку, блядь. Ебал, блядь, вас. Так, блядь, надо выпускать Карлах, короче. 36 помеха. А луком 16. Очень хуёво. 40. Поехали. Блять, испытание концентрации, успех. Блять, знал бы он сейчас, как я его ненавижу.
Разорвало парнишку. Или это девчонка была, я хуй знает. 60 сойдет. Нет, не сойдет, нихуя, как оказалось. Да ты заебал. Опять концентрация, успех. Нахуй Карлах его просто обратка убила. Карлах просто, блядь, уже со скуки блейдмейл нажала, блядь, и убил его. Погиб псионического движения, удар в полете, как гитенки применяет полет, следующая атака оружием в ближнем бою наносит дополнительно 4 единицы урона. У меня только одна гитенки, я ее с собой не беру. Это все неименные пустые, да? Как мало здоровья у всех. Так, надо Карлах пощупать, наверное. То есть кто-то и будет ебашить как конь-то она. Thank you for bringing me back. Look around. My old sword. My first purchase as an adventurer. Мой меч, моя первая покупка как путешественника. Убийца оборотней, носит дополнительно 4 всем оборотням с существам полиморфом. Владелец получает +2 к испытаниям против заклинаний. Ну, для этого больноручного меча неплохо вроде. Уникальная раковина. Королев императора. Доспех церебральной цитадели, тяжелая броня, сферическая запугу, элитическая защита, если владеет заражен летинга, жестинка рицида, он получает присоединение к испытаниям интеллекта, мудрости и харизмы. Перчатки церебральной цитадели, элитическая эйфория, выражите или напугайте существо, чтобы получить бонус к прыскам атаки и испытаниям. Обворожите или напугайте. Мне нечем пугать же. Да? Да. Но броня хорошая, броня нравится. Невозможно напугать, и своим зараженным получает присоединение к интеллекта, мудрости, харизмы. Пиздец. Портрет Стулмины. Butter knife is missing, but otherwise it looks to be complete. I don't need it anymore, but the memory stirs something in me still. The chains I use to buy my meals. Villains and lawbreakers. You see, I tried to exercise
What's that? An old container for brains. Empty. Shame. It would have been nice to find one to sustain me now. A recipe for fiddlehead soup. A favorite meal of mine. When I had need of meals like that. Rascal's collar. My poor four-legged friend. Their lives are so brief, so simple, and yet full. Squaw! It's not safe here. It's too late for me, but not for you. Run, as fast as your legs can carry you. The shapeshifter, or in the red. She seized me from our camp, bore me here to Baal's enclave. She slit my belly and filled her cup with my blood. A toast, she said, to her false god. She told me when her cup ran dry, she'd come for the rest of me. I'm done for. I will hold her off as long as I'm able. Run while you still can. Don't even think about fighting her. This foe is too powerful. You face her already. Look at it, crawling and sniffing and rooting around in the filth. Is it my netherstone you seek, little piggy? Hush, hush. Orin will take care of you. Нихуя себе, доволен уже раз шестой это делает, это тоже не впечатляет. Nothing. No, not a thing. Still gasping and gagging on the foul airs of Baal's temple. I will not slice. Her kind die too easily. The Murder Lord demands a better offering. Something new. Sticky, sweet, and delicious. He wants you. Kethric's killer turned the corpse lover to carrion when you took his stone. Oh, but he was a dull kill. No blood to spill, no guts to rip. A desiccated husk, all dust and hollow. You must be sharpened before you set your edge against my skin. Against the tyrant's throat, of course. You've heard Gortash's whispers. I see how your skull swarms with his promises. He whinges and wails over the crown of Karsus, wanting to command it without me. Oh, how I long to slit his poxy smile from ear to ear. But I can't touch him. He bound my blade when we first conspired. Gortash didn't want me at first. Didn't trust me. Got me to wag my tongue, swear an oath, never to hang him from the hooks. Drip drain him into father's open jaws. You must kill the tyrant. Take the netherstone from his corpse and bring it to my temple. There we slice and shred each other. The survivor claims the stones. What's left of the other
is balls. Agree, and I will bring my assassins to heal. They watch you always, longing to spray the crimson from your veins. Refuse me, and you'll learn what happens to those who defy Baal's doctrine. So will your friend. Orin demands a fight to the death. The prize for the victor, the nether stones. And accept, and you must kill Gortash. Refuse, and your companion's life may be forfeit, as might your own. Orin's assassins will hunt you like prey for slaughter. Oh, silly, silly little slaughterhound. My assassins will not let you. If you hunt me, then they hunt you. The Murder Lord will not be denied. Neither will I. Клинок, мощный клинок. Ой, блять. Короче, что я хочу? Да, кстати, не понимаю, она блефовала или нет. Что вот мне дали в инвентарь? Рюкзак. Ну, это не все предметы, которые у нее были. Может, у нее на самом деле нету ее тогда. Я просто не знаю, вот типа вот она как бы блефует или чё. Я вообще не знал, то, что я сейчас в эту церковь иду. Мне как бы никто не сказал. Даже Летит нихуя по этому поводу не сказал. Казалось, я буквально в эту церковь пришел. И Летит, блядь, решил промолчать. Была бы возможность им на месте пизделей дать, было бы круто, конечно, да. Ни в одном из этих диалогов, я так понимаю, нельзя дать им пизды. Need to find a way forward. What's that? A recipe for fermented soup. A favorite meal. Просто Люка, куда он ведет, да хуй знает. Как будто бы типа тупо на выход. Казалось, он ведет, блядь, в логово этих. Баллистов. Серебряный ключ. Что это серебряный ключ? Серебряный ключ, покрытый серебром. Гадание о неизбежности морального упадка и его преимуществах.
Глава 1. Мораль не абсолютно. Почему моральный упадок не аморален? Упадок одного возвышения для другого. Те, кто играет, и те, кто устанавливает правила, как выиграть в игре. Блять, что произошло? Я опять нажал. Блять, проблема, конечно, этих игр, вот, в которых управление типа не от первого лица, какой-то альт, контрол, еще какую-то хуйню приходится жать, постоянно какую-нибудь комбинацию нажимаешь и думаешь, блять, у меня сейчас комп сорвется или что? Короче, агрессия слишком мягкое слово, высокочка уже дошел до стадии оккупации. Бывшие лидеры, рыцари щита и за пределами города Зинтарим действиями Гарташа были просто выдавлены с рынка. Подпольная торговля оружием никогда не была весомой частью бизнеса гильдии, однако, учитывая амбиции Гарташа, было неразумно считать, что он на этом остановится. Стоит внимательно понаблюдать за ним. Ночей Ухтара. Я просто, ебать, я только что вот с гитами подрался, да, как бы у меня лоу хп. Я типа просто иду на метку, где у меня нарисован квест, типа думаю, там выход на улицу. То, что там нарисован квест, который на улице. You kill the rats, yes? I heard commotion in the cellar. Good. Perfect. Here, you take this. And do not worry. Chef Revere's eyes will be kept most peeled for murderous knaves. Пристальная стража, это, конечно, нервирует, пиздец. Just a brief respite. You two must submit to Lord Gortash if you are to be saved. Ну все. Просто пропагандист для крепких и выносливых. Требуется сказать о приключении. Магистр Ларакан, Архимаг Откалы, Затворник башни, Песни ночи. Да. Может, которую мы всю игру ищем. Вообще прям абсолютно непонятно, нахуй какой-то город построен, куда здесь идти, где здесь квесты. Lord Gortash has everything under control. We don't need agitators like you ruining morale. What do I think of Lord Gortash's Broken Steel Watcher. A tag wired to it reads, Unit defective. Return to the Steel Watch Foundry at the West Docks. Битейная на западе, там надо искать, как сломать его армию. С баллистами не знаю, что делать пока. Кстати, вот интересно, если она сказала, типа, то, что она спиздила Лаизель и убила, то у меня Лаизель не настоящая сейчас в лагере. Мне интересно, как это работает, просто в какой момент этот скрипт срабатывает. Когда я как бы уже встречаюсь с ней, или у меня уже и сейчас действительно Лаизель не настоящая. Inconceivable that we would seek release from one tadpole. Only I chide you of my mind, but make no mistake. You've no room.
Watch yourself. Нормальный ЛСЛ, походу это скрипт, просто вот, типа, как сюжетно неопределенный скрипт. И убивает она реально ее или нет, блять, ну никак не проверить просто. Если только согласиться вернуться в лагерь, убедиться, есть там ЛСЛ или нет. Но если ты согласился, то она и так якобы уже вернет ее. Типа обычно, да, при смерти персонажей даются рюкзаки. Как этого избежать тогда, блять? Гарташа сначала пиздить. Видимо, придется сначала Гарташа хуячить. Главу, блять, города. Просто это ёбнутая, просто может из лагеря украсть мгновенно, типа... Это единственный вход в это место, я так понимаю. I got lost. And then when I found Mummy and Daddy again, they wouldn't get up. Чё, блять, произошло? Это опять я альт с чем-то нажал, я так понимаю. I shouldn't have run away. Угу. Ну, чтобы попасть, короче, в эту лавку, мне надо разобраться с тем основным входом, ясно. Очень удобно, кстати, со стороны геймдизайна сделать гигантский, сука, купол в полгорода и оставить один вход. Прекрасное решение. Нравится. Ты что тут стоишь? Let me back in. I'll bring Leroican out here, you tin tube. You tell Leroican I went for his goddamn night song, and now he has to pay up. What are you looking at? Shit, it's you. You went looking for the night song after me. Please tell me you found it. Leroican, the wizard who set out the contract, he owns this place. And his little page boy inside knows how to get to him. Leroican said it'd be easy money. A smash and grab. Блин, там магика стоит, пиздец. Turns out his little relic was in a temple of Shah, beneath an army of goblins. Would never have taken my people in if I'd known. I can't bring them back.
but I can make Leroican cough up. Especially if you found the relic. Звук какой-то странный, потому что они там кастуют щиты, потом спавнят кошку, потом типа стреляют в нее фаерболом. Там какой-то вакханалия, блядь, происходит на площади. Прям за спиной. Вот эти вот 3 дебила. Время комп хорошо нагружают. Я сейчас смотрю по показателям, типа, если что-нибудь спамит, прям нагрузка есть на видеокарту. Рекламщики ёбаные, блять. Сечень по всей округе. Блять, тут внутри без остановки кастуют какие-то мы делаем. What do you want? Don't worry about it. His voice catches. There's more going on here than meets the eye. Суки заебали кастовать. Just make your purchase and go. I don't have energy for anything else. Please just make your purchase and go. I don't have energy for anything else. Be quick about it. Легкая броня, высокое заклинательство, получаете бонус 1. Заклинание требует пройти испытание выше класса сложности испытаний. Регенерация зеленых насаждений, когда вы начинаете свой ход на поверхности роста растений или покрытой лозами поверхность, устанавливаете до 4 здоровья, преимущество при проверке испытания выносливость. Рост растений, заставить густые травы вырваться из-под земли и покрыть собой всю территорию. Право рождения, харизма +2. Можешь взять эту хуйню. Одеяние, омоложение души, ткань редкая, омоложение преодолевшего. Всякий раз, когда владелец успешно проходит испытание против заклинания, у него становится 4 здоровья. Контрудар великого Кусига. Владелец может потратить ответное действие на то, чтобы нанести удар без оружия по нападавшему, если тот промахивается. Класс брони +2. Кольцо установления. В начале вашего хода кольцо активируется и стреляет вас на 1-4 здоровья. Перчатка быстрых чар. Мастер быстрых чар. Фокусы, которые затрачивают действия, вместо этого расходуют бонусные действия. Этот эффект можно использовать 1 раз до следующего короткого отдыха. Ну вот 1 раз до следующего короткого отдыха. Ну хуя это, ведь... Зачем? Читаешь вроде имба, в итоге оно как бы, ну, нахуй особо не нужно. Еще неплохо. Призрачное оружие 6-го круга. Подожди, а у тебя тут с какого круга? Огненный шар 3-го круга, бесплатный. Тут вообще 1-го круга. 6-й круг просто сильно. Ну, наверное, все равно не надо. Может, харизму взять? На паладина натянуть чисто. Давай. Вот это что за шлем? Магическая прочность получает +1 к испытаниям против. Так, чтобы нанести критический, который уменьшается на 1, испытание выносливость. Да, вот это лучше надень, да. Что это крит из тени, это хуйта какая-то ебаная.
What? Be very sure before you make to visit the Roakan. He's got a beastly temper. But if you really do know something, he'll want to see you. Head upstairs. You can find the way into his tower up there. Should mind my step. Right on my body, so I wouldn't even need an oven. Look, a bookseller. She can point us to the tome I need. Welcome, dear patron, to the floor at the top of the stairs. If you have information about the Night Song, great riches await. If you are here to waste the great wizard Laroakan's time, reconsider. Let your knowledge determine your path forward. А, мозги умные у него. Это что такое? А, порталы у каждого по табличке. Где он сказал торговец с этим книгами? Вот это что ли? А, вот она. Literature department. Can I help you? Psst. These books are sensitive. They prefer an Да, шутка про тишину в библиотеке. Bold. You might have heard that our library has a collection other shops would lack the skill to curate. Between us, even Master Laroakan is reluctant to house them in his tower. The pen is mightier than the magic wand, apparently. They're locked away here for their and our customers' safety. Our finest reserve includes the Tharkiat Codex, the Annals of Karsus and Nethery's Folly, Sights of the Sealy, and the Curriculum of Strategy. Do any of those interest you? It is said to be written by Lord Karsus himself, the Nethery's arcanist who attempted to replace the goddess Mystra, failed, and was banished for the attempt. Great magical knowledge lies within those pages, but not many can withstand it. That's it. That's what I need. The Annals of Karsus would no doubt have much to say about the Crone's true nature. If only you could read them. Buy? Books as temperamental as these are not on sale. They are secured in our vault, where none can harm them, nor can they do any harm. Consider yourself lucky to have learned of such a book's existence, and then forget about it. The Annals of Karsus are best left unread. И пошло. The vault is strictly prohibited for customers. If you don't cease this Psst. I already told you. It is locked in our vault. And you certainly have. Блять. This is hardly the time for idle banter. The Annals of Karsus are here, waiting to be read.
can't just go roughing up your customers. Well, at least they seem to use the... You're the one at fault. Apparently Laroan can. Better not be cursed. The Night Song is an immortal being, the child of a deity. The Night Song is a priceless ruby from a realm beyond our own. The Night Song is an ancient potion that allows its drinker to become irresistibly attractive to man and god alike. The Night Song is a druidic staff that allows its bearer command. Интересно, если снизу зайти, то что происходит? Смерть? В натуре смерть. А, так получается, этот дебил, которого прогнали, он типа не тот вариант выбрал, он же не знал, что это такое. Вот что он снаружи стоял, его типа скелет не пускал обратно. Ну, не скелет, а доспехи живые. Ну, мне просто кажется, что этот архимаг, это мудак какой-то полный. Он не хочет ничего хорошего сделать с песней ночи. The Night Song is an immortal being. Hold very still, Nicklaw. Craig's aim is much improved, but still leaves something up to chance. Yes, sir. All right, Crank. Ready? Aim. We have a visitor. At ease. McClaw, you may go. I see no Night Song. Surely you wouldn't have entered my tower without the Night Song in hand? Surely you wouldn't have wasted my time? Fascinating. You've been to Shah's temple, haven't you? To the Shadowfell? Alas, I've paid for a good deal of very privileged information. Now I await the results of the generous contract I've commissioned. Answer now, or see what happens when fools misuse my valuable time. I'm growing tired of this repartee, my friend. Let us cut to the chase. Beautiful, isn't it? Worth more than your life, too. I bought it from a Kalashite warlock. There's very little of his soul left to him. It can bind a celestial to the wearer's service with a snap of the fingers. And this can keep her in place. Блять, он мудак. It didn't work out for poor Kethric,
did it. He was a fool. A desperate mercenary who poured out his soul to whichever god flattered him. I serve no god, but that which stares back at me in the mirror. The Night Song will be put to a grand purpose, equalizing man and god. Whoever helps me attain that which I seek will be greatly rewarded. Of course not. But perhaps, after enough lifetimes, I might make a start of it. He would seek the power of gods for the pettiest of reasons. His own gratification. At least I seek them for the better of all. What's that? I didn't quite catch the words, but the insolent tone was clear enough. Pitying, not insolent. You chase one power without knowing an even greater one lies within my reach. The crown of Karsus. Once we acquire it, your ambitions will be dwarfed. I'll be able to stand against Mystra and wrest her powers from her for the betterment of all. The crown of Karsus? Nonsense. Even if it still existed, you couldn't possibly handle its power. Perhaps you could not. But Netheril's power is in my blood. And Mystra? I know her in ways that most mortals can only dream of. Ah. So it is you. Mystra's discarded lapdog. And now you think your bark is cause to make me tremble? There is no need for me to bark. My actions will speak for themselves. In time. Then go. Axe. I'll open a fine vintage in your name, once word of your failure reaches me. Блять, что бы выбрать там? We shall see, won't we? Do as I say, and you will be rewarded beyond imagination. Fail, and you give up the prize to the next motivated mercenary to encounter my contract. The choice is yours, but make no mistake, I always get what I want. Нет никаких комментариев. Charlatan Leroican thinks he can best Dame Aiden. He's even more clueless than I believed. We should inform her of his delusions. No doubt she'll have great fun in dispelling them. Ну, бля, я тоже так думаю, на самом деле. Что у него тут? Прислужник воды, прислужник огня, прислужник воздуха, прислужник земли. Ритуальный круг. Ёбаная жестянка, лучник. Нельзя чуть блокировать. Надо сходить на локацию назад, бля. Ой, бля, ебать, я не понимаю эти условности игры. Чаще всего. Хотел сказать иногда, но я чаще всего не понимаю эти условности игры. What's up for discussion? Mother's milk, your visage speaks of ill tidings. Speak, ally mine. What troubles you? Is he indeed? Pray tell, what does he seek from Dame Aelin?
Magicians and their machinations. I have had enough for an eternity. I will wring his neck until he's dead. Oh, his end will be one more strand in the great braid of our friendship. I'm coming with you. I'd like to get a few licks in myself. My darling, we agreed you'd scout for the nearest Selûnite enclave this very night. Let us divide our efforts. All the sooner to be reunited. I won't let you go alone. Who knows what this wizard might have planned? Our closest ally will accompany me, won't you? It will be a swift and fruitful chore. Hie we to this Lorroakan right away. I am as eager to meet him as he is to ensnare me. Вот нахуя это, блядь? Зачем, сука? Придумайте какое-нибудь, блядь, волшебное зеркало, не знаю, телефон какой-нибудь, чтобы я просто вот в лагерь звонил, блядь, а не загрузки 3 ждал. I spy a wizard foul! What have we here? A magician in a tower, hiding away from the frightening world. Мимика сломалась, нахуй не. What are you so scared of, Magus? Not the night song, surely? Why, she's nothing but a relic to be purchased and pursued. My God. The night song is a person. At last. There you are, my dear. You will address me with due deference. I am Dame Aelin, and you are a whelp without honor, without pride, with nothing but a tower full of trinkets. Oh, my apologies, Dame Aelin. I meant no disrespect. I asked our mutual friend here to make an introduction that I might get to meet the famed daughter of Selûne. Forgive me for that impudence. Perhaps our friend can bridge the gap and do what I believe they came here to do? My steel-hearted friend speaks true. Give me one good reason, Magus, why I should not strike you down where you stand. Dame Aelin, I have discovered a device that would allow your immortality to be shared. It would cause you no harm, no pain of any kind. You serve your mother Selûne, I believe. She who has blessed our realm with so many gifts. Honor her by sharing yours. You dare to threaten me with the same magic that held me in torment for 100 years? You do not seek to share my gifts. You seek to poach them. I had hoped to appeal to your better nature. Perhaps I overestimated you. No bother. I have an arsenal of implements capable of convincing you to see reason. A pity you didn't prove a more reliable ally. You could have reaped the rewards of my good favor. I'd hoped you would keep an open mind, but it seems you're determined to make this as difficult as possible. Boy, at the ready. Once I've taken control of the Asimar, she must go directly into the caging runes. My magic is yours to command, Master Lorroakan. Simply say the word. I have great plans for you, Dame Aelin. And if you will not go quietly, then you'll go. Блять, я как будто бы фильм какой-то смотрю. Я ему по голове мечом мог уже ударить час, как и все закончилось.
Magicians and their plans for Dame Aelin. Predictable. Я в реальной жизни уже ему череп рассек. Я лично. Сколько он пиздит. А уж в игре-то тем более в самом начале диалога бы он переебал просто. Так, мне звонит, блядь, кто-то на телефон на этот. На заводской. Я. Пиздец, ну я не знаю, он пиздел просто 10 минут. Подожди, это Ролан. Ролан мы пока ебало не крошим, даем ему шанс. Блять, он прошел испытание, ну похуй. А как это ты мне так нанес много урона, родной? Стихийный отпор. У него чем больше прислужников, тем больше урона. Короче, по-хорошему надо было бы убивать сначала големов. С другой стороны, мы же можем просто критануть по нему. Можно же просто критануть. Да вы заебали, блядины, блять, вы за раз не можете это сделать. Пизда тебе, пес. Паладин, держись. Так, Паладос, восставай. Да, попробуем. Блять, жаль. С Гелом бы что-то сделать только. Ему хотелось уйти нормально. Просто будем ковырять потихоньку. Ну типа ты заценила, ну сколько он пиздел? Просто минут, наверное, блядь, 12-15 его диалог шел. И он лег за 2 тычки. Нахуя он столько пиздел, блядь? Почему нельзя было дать мне как обычный вариант, типа я тебе дам пизды, блядь. И все. Я же уже понял, что он хочет, я его не хочу слушать. Угу. Охуенно. Сейчас 20 минут подождем.
Пиздец, базарит и базарит. Ну, он мне просто уже все объяснил, то, что он как бы хочет бессмертность получить так же, тем же способом, что и этот чел, которого я убил до этого. И нахуй мне Эйлин опять этому подвергать, извините. Резко плохим персонажем стать отыгрывать. Никто так, блядь, не играет. Так, что мне с вами делать? Надо попиться. Блин, как много тут в неочередок. Похуй, лучше на месте остаться. Эйлин, еби, пожалуйста. Я знаю, что у тебя крит примерно как у меня, давай. Блядь, ну пиздец. Я посплю пока, ладно? У меня с каждой локации все больше игра лагает. Поэтому я тут опять же таки вот этот альтер жму, да? Ну, нету нагрузки. Нету. Типа нагрузка на графический процессор 95, на центральный процессор 70. То есть, ну, он даже не все ресурсы съел. Что тут за ход? Что это за ход? Что у меня есть? У меня есть действие. У меня есть ходьба, у меня есть что-то. У меня вроде как бонуска есть. Использовать я ее не могу. My turn. Блять. Пустой ход просто какой-то. Они же сейчас же вот что-то ходят, просто эта игра баганула и все. Сейчас спустя пару минут урон пройдет по кому-то. Так. Что мы можем сделать? Этот элементарь почти сдох. Этому пока неплохо. А я смогу сделать? Нет, тут стена, которую нельзя перекидывать. Где страж веры? Хотя давай даже не страж веры, а вот этот планарный слуга. За вами сажаться. Ну не, ладно, страж веры. Передумал. Ставим его вот сюда. И что мы делаем? Лишим мы себе убежище и отходим в сторону. Опять же таки, чтобы удобнее ориентироваться по бою. Тут мы что делаем? Мы засыпаем пердежом эту половину боя. Ну, правда, никто, кроме Ролана, этот пердеж не внюхал. Ну ладно, он занюх знатный. Ну, Эйлин, ну, блять. Ну, пощады. Ой, блядь. Не, ну это как бы это не железо виновато, это не еще что-то виновато. Это, скорее всего, знаешь, вообще у них искусственный интеллект сломался, потому что они, скорее всего, типа как призванные существа были. И в теории они должны были умереть вместе с магом. Но что-то пошло не так.
Поэтому они теперь тупо стоят в основе, в основном. Почему вот этот чел не двигается, я не был Ролан. Какой он мудак, кстати, оказался, блядь. Везде поныл, везде поднасрал. Странная херня. Ну, баг просто, что делать. Но игра играется, я не буду переигрывать. Зачем мне опять этого бота убивать? Хоть я в теории мог бы вообще с одного крита его убить за паладина, но, блять, зачем обузить? Потерял ресурсы, значит потерял. О, выражение сработало, нихуя себе, блять. И мне умеет вести, оказывается. Так, это психический урон получаешь, чел? Я никогда это не узнаю, потому что я тебе не попал. Как заебали, блядь. У них еще скорости дохуя, поэтому смотри, как они ходят постоянно. У меня типа нормальное количество скорости получается только у Карлах. Все остальные проиграли им по скорости, поэтому там вон типа табличка такая, что в основном ходят они. У меня по одному персонажу ходит. О. У Карлов просто действия отключились, нахуй. У него больше нету действий. Все. Стой, таким темпом пройдешь игру, наверное. Да я и говорил, в принципе, то, что ты, скорее всего, к апрелю только закончишь. Ну не, мне вот третья глава пока вообще абсолютно не нравится. Я постоянно натыкаюсь рандомно на какие-то квесты, на которые я не хотел идти. Типа, блять, тут геймдизайн похуже стал, как будто мне прям вот, меня такое не устраивает. Ну, типа, ненормально, когда ты идешь на один квест, у тебя другой в том же самом месте и тут же триггерится. Вообще не круто. Типа, город большой, но при этом квесты расставлены компактно. Хуета какая-то. Ай. Вторая глава самая лучшая была, она была идеально короткой, там было все типа интересно исследовать, но при этом квесты были все в кучку, типа там место, где ты получал квесты, было 2 места по сути, а так ты просто исследовал игру и кайфовал. В первые из-за боев душника немного было. В целом первая тоже хороша, а вот третий город как всегда уебищен, просто максимально. Типа в нем неудобно, неинтересно и не хочется ориентироваться. Так еще и квесты, говорю, вон там так пересекаются, то что я иду за одним квестом, а случайно попадаю на другой. И у меня тупо вон, типа, ну меня союзника убили, как бы, если бы я не сейфлоудился. У меня просто пропал бы союзник, у меня бы заруинился один из квестов. Я бы больше никогда не смог его пройти. Потому что вроде как сюжетные смерти здесь навсегда. О, они начали ходить. У них из-за этого голема, получается, что-то сломано было. Он их, видимо, не пропускал никуда. Они не могли автопуть построить.
your wounds. Take your... Чё, блядь? Я не туда кликал. Я кликал не туда, блядь. Бля, ёб твою мать, блядь, видеоигры. Видеоигра Момент, блядь. Сука, давай делать в каждой игре камеру, блядь, от 6-го лица, нахуй, чтобы ты просто не мог мышкой никуда попасть. Потому что ты абсолютно не понимаешь, где находится в данный момент хитбокс. Я не могу. Нет, такие РПГ это не мое, нахуй, я больше не буду играть, потому что мне, блядь, нравятся диалоги, но мне абсолютно неинтересна боевка. Она скучна до одури. Это типа, блядь, XCOM, но XCOM, в котором ты не понимаешь, куда ты ходишь, и кошмарно медленный при этом. Типа прям до ахуя медленный, прям невероятно. Теперь я могу попасть по ней? А я могу вот тут на Карлах, может, кликнуть? Ух, блядь, можно, нахуй. Могу кидушар на кого-то другого повесить? Могу. Нет, не могу. Меня наебала игра. Блять, а этот скелет просто там бегает, развлекается, да, все это время. Ой, бля. Перестань концентрироваться на этой хуйне. Бани в него кинжалом. Пиздец, 0 урона. Блять. Помощь по Карлах. Почему этой кучки пепла хитбокса нахуй, как будто бы она великан? Больше всего на самом деле меня расстраивает, мне кажется, это... Ну, то, что ощущения роста абсолютно никакого нету. Loroakan, you who would see me caged, you who would purchase my submission with profane gold. Let every wicked magus, every vile murtherer, each slaver and misery merchant see. Dame Aelin is watching. She is indomitable. And when her face lights the shadows of your wrongdoing, you are broken by its beauty. Не, мне нравится представительница богини Луны. Я сразу вижу, что Силуна крутая. Без вопросов. The firehead fool is dead. Yet as I stare upon his corpse, I feel... sadness. Why? Главная трагедия вместе в том, что я можно совершить только раз. Не, ну это, конечно, гигачадовский вариант. A gripping in the chest. As though I'd lost someone. Something. Paladin's fatigue, no doubt. You were excellent in battle, as is your way. And I am proud to fight at your side. I will catch my breath, then to camp I will bring my bones.
Moon Maiden be with you. Она стала клетопреступницей. Приют откалы. Устойчивость к заклинаниям. У вас есть преимущество при испытании пару заклинаний. Зеркальное отражение. Отчаяние откала. Откатлы. Улучшать бонус плюс 1 к классу сложности. Если что у тебя такой плохой этот-то? Палка такая плохая, это же верховный архимаг, блядь. О! А у него предметы с магазина. Хорошо, блядь, не зря его ебанули. What path lies before me? Книжный трон. Open up. Что за витрина? Я уж думал, опять раскраска. I will return to camp. Пиздец, он мне надамажил, если честно. Он прям не ожидал то, что он положит просто паладина обратным ударом. Лаури, что было? Ничего. Так. Надо поспать. Seems like a good moment to talk. А, что-то хочет. Какая-то хуйня скрипнула. I figured it out. Exactly what I want to do with you. Жди, у меня нужный ответ. Сука. They'll be fine. I Да. promise. I want to go on a date. A first date. No weapons, no monsters, no mysterious voices. Just you and me and dinner. Please say yes. Yes! Oh, amazing. Put on your least bloody tunic and meet me back here. Oh, I'm so excited! Don't keep me waiting too long. Надень менее кровавую тунику и приходи сюда. Ally mine, we are reunited once more. I was just regaling sweet Isabel with tales of our prowess. Very impressive. Thank you for helping Aelin. That wizard sounded absolutely dastardly. There are always more bastards behind bastards. But we will run through them all, each by each. Enjoy the spoils of your victory. Spin memories of Leroican's death in your mind like silk floss. My darling, we must inform our friend of our news. Indeed. I've scouted a Selûnite enclave outside the city. They faced the Absolute's armies and come out battered and bruised. Aelin and I will go to them, provide what help we can. But fear not. When the time comes for you to face the foe of foes, Isabel and I will stand by your side. We wouldn't miss it. Not for anything. Go well, friend. Ебать, мне, конечно, файт будет с верховным мозгом просто. У меня там будут и демоны, и ангелы, блять. Там такая партейка будет. Даже шкряб придет нахуй. А я могу, типа,
Ну, наверное, если я переночую, то я типа скину эту хуйню, да? Salutations. Так, ну кусика это не тебе, вот это давай тебя наденем. Ну, кусика это типа для рукопашных бойцов еще штука, значит. Чай от Калы. Приют от Калы. Swift as my feet can carry me. А, пох, пошли, это вдруг это сорвется. Хотя не знаю, блять. Мне кажется, лучше поспать, потому что это может быть какое-нибудь продолжение квеста. Я надеюсь, утром у нее, блять, настроение сохранится. Опять астральная призма. They say that home is where a person can be their truest selves, without guile, without pretense. You did well to see off the Githyanki who had invaded mine. And now that you have seen where I come from, you know all there is to know about me. At least, all that matters. The flavors of my favorite fiddlehead soup, should you wish to experience it for yourself. The very first reward I gifted myself on completion of my first adventure. The garments with which I concealed and later constructed my appearance as the Emperor. We spoke of my relationship with Duke Berlin Stillmain, a story I have told no one else. I have no more secrets from you. No need to resort to subterfuge. We are true allies now, working towards a common goal. The only way we were ever going to get close enough to the brain to destroy it was by working together. But few would trust a mind flayer. So I did what I had to convince you. I studied you. Your motivations, your actions, your desires. I deduced the best way to align your goals with my own. Perhaps, at first, I did consider that you were just a problem to be solved. And not an easy one at that. But I persisted. I needed your absolute dedication to the cause. I anticipated the challenge, and I anticipated your resistance. What I didn't anticipate was how reasonable you would be. You don't like to be coddled, cajoled. But you responded well to logic, to rational arguments, to cold, hard facts. You saw straight to the core of what really mattered. As did I. Sometimes, I felt almost like we were dancing our way towards something deeper. I'm sorry. You're right. Now's not the time. Forget I said anything. Let's move on to more important things.
The Elder Brain's hive mind has grown to monstrous proportions. And through the Crown's magic, it has complete control over each and every member. It was intelligent before, but now, with its hive mind established across the city, it is well on its way to becoming indestructible. We must stop it while we still can, before we too become its slaves. Блять, из этих видений ежедневных ощущений, как будто, ну, типа, реально это. Стоит торопиться. I don't get it. What's got Dame Aylin so down? I, for one, am delighted Leroican got what was coming to him. Don't mistake justice for something worse. Aylin has every right to be angry, furious even. I'm glad to see her letting it out. She deserves that much. She'll cheer up. Probably just tired, like she said. Hey. Yeah. But I'm not going anywhere. Soldier. Go on. Ясно. Как, блять, угадать то, что это, типа, срочное дело? То, что если, блять, поспать, то как бы свиданка сорвется, блять. Зато, блять, тебе предложится с многом поебаться. Трахнуть каракатицу. Это, честно говоря, типа, учитывая размеры, скорее всего, он тебя. Что это за сохранение, блять? Ну это мисклик, да. Ждем еще минуту, блять, пока оно загрузится. Игра, кстати, на SSD формата M2. В порте там что-то ультра M2. Я мерил там, блять, скорость пару гигабит, что ли, что-то такое. И нихуя, нет, не загружается быстро. All set? A little inn in the city. The Singing Lute, it's called. If it's anything like it used to be, we'll have the place all to ourselves. I'm buying, all right? Let it be said, let it be written, let it be done. Give me a beat to run ahead. I want to make sure everything's absolutely perfect. Hi. Hi. You made it. You look nice. Thank you. Весь в мясе в итоге. Durian seafood stew. No, thank you. What do you think you'll have? Just what I had in mind.
Huh? 2 of the Rothe ribs, please. And 2 glasses of... And 2 glasses of beer. So, you're an adventurer, right? How's that going? Безыскусно, гашмос, псаешь народ, бум, трах, бах. Kill the monsters, save the townsfolk, sweep the local hell beast off her feet. God, we're terrible at this. This was supposed to be a first date, but it's all I can do to keep my hands to myself. No. Yes. No. We came to have a nice date, and that's what we're going to do. Go on. Date me. I dare you. I dare you. То есть тебя романсил? Ну да, в основном. Ну типа... Там первая вот эта вот вечеринка, мне, блядь, все 4 персонажа предлагают переспать, кроме Хальсина, потому что я с ним вообще забыл поговорить. Я просто не осознал то, что Хальсин теперь часть отряда. Ну я такой типа, ну блядь, мне Карл их больше всего нравится, все. Сейчас там, типа, можно со всеми подряд дальше спать уже и без вечеринки. Но они все ревнуют между собой, как бы, и поэтому смысл. Проще одну ветку целиком пройти, да и хуй с ним. Good question. And easy enough in my case. I'm afraid of dying with regrets. Of living small and giving up the ghost before I've done what I came here to do. That means going after the things I love, including you. Your turn. Говорят, что по смерти мы будем служить богам, но точно мы этого не знаем. No. Particularly not for sinners like us. But if push comes to shove, I'll meet you in the City of Judgment. We'll paint it red. Раскрасим его в красный, говорит. Food. Hey, Hank. I think we ordered the... Bleeder. Worst guy I ever met. Anyway, how about a toast? Oh, shit! May we live every day like it's our last. Because you never know when your last will come. Ой. Ну, я думаю, игра типа... Oh, that was great. The food and the company. Игра сделает самые романтичные и слезливые свиданки для Карлов, потому что, типа, ну... По истории она при смерти. You know what I want to do. I know I can't stay forever here with you. In fact, I feel like I don't have long left at all. We've been through so much, and the worst is yet to come. I have every reason to feel terrified, hopeless, like giving up, but to be here
with you, in the city I love, in this world that I love so much. It's all I could really ask for. You hear me? You're all I could ever ask for. I love you. And I know that whatever else this city will throw at us, we can handle it. Come on. There's something I want to show you upstairs. Я не хочу с тобой спать. Hope you like it. Да, конечно. Ну, она гигантская же, типа. Она была женщиной нормального размера, потом, типа, вот эта вот дьяволица, там, вот это вот все провернула, там, за место сердца движитель. И она, типа, реально огромная после всей этой хуйни. Она даже там, типа, весит под 90, что ли, или что-то такое, типа, её не толкнуть, не кинуть нельзя, 90, блядь. Она реально гигантская. Hey, wanna play pretend? You and me. Let's imagine I get to live 50 more years. We have a whole life ahead of us. What do we do? I haven't spent enough time in the Underdark. It's so beautiful. The colors, the creatures. I'd love for you to show me where you came from. Hear your stories. Meet your people. Damn it. I wish I had a longer road ahead of me. I want to walk it with you. I'm not really tough enough to face any of this, you know? I'm scared shitless. But there's a courage in me I never knew I had. I've always thought I was fearless. Never scared of a fight, of the future. But dying has taught me so much. There's no courage in fearlessness. There's courage in being fucking terrified, but still going forward. Still being grateful. Still trying. We're going to save this city. Together. It's going to be the last thing I do. Call me when you work out the secret to immortality. Until then, I'm just going to get busy living my life. The only one I've got. With haste. Ну, я говорю, самое лучшее, скорее всего, было, типа, с ней, это как бы обоим стать мозгоедами и жить. Но я от этого уже, в принципе, отказался железно. Это уже все читал. Sometimes I
felt almost like I'm sorry. Let's move on. We must. Да-да-да. Зора что-то хочет, нифига. Что это она? I've had my eye on you. Hot as brimstone, jagged as lightning, and seething like the river Styx. But there's something missing, isn't there? You're hungry for pleasures beyond this plane. Something more satisfying than mortal flesh, blood, and bone. I'm talking of the mundanity of a life ignorant to the thrills of the 9 hells. Yes, you're curious. Your eyes are lit like raging stars. You want what only I can give you. The ecstasy of agony. The pain of the damned, distilled into pure bliss. Ебать, и ты туда же. Сука, какие они все, блядь. Ой. Smile, and I'll come to you when you put your head down to rest. I will sate your most forbidden lusts. Or don't, and know the eternal ache of the unknown and the unanswered. Then we'll keep it our little secret, hand to beating heart. Давайте спросим. Same thrills I offer you. Some experiences are better when shared. Да. Ну нахуй, не, все, ты бись. I've overestimated you. Trust me, I shan't be making that mistake again. Ta-ta. Есть, конечно, вообще маза, то, что это не настоящая Мизора, собственно. Идея была в том, чтобы, ну, меня заколоть во сне. Сейчас вот. А что-то мне кажется, что она просто суккубилась. Пиздец, у нее, блядь, в голове каша уже. Welcome, dear. I am an unperson. To browse our wares, say trade. To provide information about the night song, say night song. If you are a city official here to collect dues, say taxes. For all other inquiries, say other. The provision of information that leads to the retrieval of the night song is worth a great deal to Master Lo. Please proceed upstairs for... Thank you. Welcome back to Sorceress. You are not Mr. Marvin Hudd, the collections officer assigned to this establishment.
Ровненько. Logic detected. Petition approved. Enjoy. How else can I help you today? Enjoy our unmatched selection. Что тут? А, ну тут теперь только заклинание. Please. Сколько он мне денег дал? Ясно. Нормально, налоги собрал. Образец летицкого паразита здесь. Ладно. You're a fellow bargain hunter, I see. Труп? А, ясно, да. Понятно. Очередная реклама. Так. Я так понимаю, то, что спиздить книгу-то мне придется где-то в каких-то подземельях, здесь хуй знает где, да? Скорее всего, даже вот через эти фейерверки Филакира куда-то там идти, да? Да, попробуем поговорить еще раз с ним. What would you like to know? It is great. The annals of Karsus would no doubt have much to say about the crown's true nature. If only... How can I help you? The same as I've always done. I deal in knowledge, not proprietors. Quietly getting on with things is a virtue, you know. Scrolls, parchments. И вообще похуй на то, что у него, типа, хозяин башни умер. Чисто поебать. Невидимости. Because they're made of fire, darling. If a lava elemental is made of fire, what am I made of? Many things, I suppose. Золотого змееныша. Не снаряд, а больше ничего. Так, и чё, и как, и куда? Я не вижу здесь нигде прохода. Обшарить, чтобы узнать больше. Где тут еще обшарить можно, интересно? Some people have no respect. I just think we should be careful. Что за армиллярная сфера? Давай потрогаем. Барсик. Блять, ну, кстати, доебаться до кота это иногда типа весомое это весомый способ получить информацию в играх Лариана.
Так, страж, что тусит. Точно тут нигде нет, типа, под землю прохода. Not for communal use, it seems. Я тебе не хрен. Get out of our alley. Go on, before I make you. Там вон куда проход есть. One with the weave. You're supposed to be looking out for us, not the bloody spies. Not my fault. I've got an outrageous imagination. Try and imagine doing your job. Have a lot on my mind. And, well, in it. Нет, нет там никакого прохода. Визуально кажется. Shouldn't go wandering in dark alleys. Very dangerous hobby. Gets people killed. On the half-orc's finger, you notice an unusual ring. Heavy and with a strange symbol carved on its surface. Scurry away, good book, before I crush you. You recall seeing this symbol on crates marked for Nine Fingers Keen, leader of the guild. The thug works for her. Oi! Stop staring. Start walking. Last chance. Да, вот это. Заебись. С хайпом. Won't be telling her anything. Мертвый не разговаривает. Блять, чё мне их ебашить теперь всех? Мне ж потом девятипалый не скажет, что, блять, я не нравлюсь ей. Там просто самое смешное, типа, это единица, когда там на бафах что-то типа 10, что ли, или 11. На одних только бафах. И мне падает критическая единица. Можно сказать, единственный вариант, когда типа, ну, когда я не прохожу эту проверку. Close ranks. Лучше подойти вот так вот. Бля, я не помню, волчья ярость, что такое. А этому спида дохуя, походу. В какой ловушке? Кто это с тобой сделал? Когда, блять, успели? Блять, я загружусь, короче, в пизду, блять, я не знаю, ну, за какой бред. Какая хуятина, блять. Какая, блять, единица просто. Самая главная история, на которую у меня дебаф, блять, прошла. А вот, типа, диалог, в котором у меня там, типа, просто 1000 харизмы, 2 миллиона харизмы с вещей, 3 миллиарда еще харизмы от того, что я, в принципе, паладин. И я, блядь, ее не прохожу. Я ебал.
Да, вот когда вот история не проходит, типа, когда вот он не смог вспомнить то, что это кольцо девятипалой некое там вот это вот. Symbol on crates. Oi! Stop staring. Start walking. Last chance. Вот как вот этот может не пройти? Сука, тут 12 только бафами. 3 больше надо выкинуть. И этого будет достаточно. И оно не прошло. Оно не прошло в прошлый раз. You're here to see Nine Fingers? She didn't tell me. Always don't let anyone through, Tuscan. Never here's a list of special guests. Confusing. Come, I'll take you to the guild hall. Nine Fingers is inside. Moving ahead. In you go. Before I change my mind. Ну, я нашел проход, кстати, в подземелье, получается. Ильдейская таверна. Каролина. Китарец под вратами. Мол? All on the same side, friend. Wow, look who it is! Glad to see you in the city. Hope you found plenty of coin in Ketheric's coffers. Ready to do some business? Oh, I've got a few ideas. I'll be running this whole place in no time. Ready to do some business? I survived the hells when Elturel fell. Compared to that, slipping out of Moonrise was child's play. Sure is. We work for Fetcher, handling what you might call pre-owned goods. Talk to Sticky. He'll cut you a deal. See anything of yours? Я могу в лагерь идти? Могу. Где его овязка? По-любому какой-нибудь диалог да откроется. Повязка, мол. Ready to do some business? Хуя, нет. Устанавливаю ручонки, преподала Дон, да. Профессор, нахуй. Профессор. Right. Which crew are you with? Bellbreakers? The Children of Hor? Моя история не пройдена. Хоть скины попиздим, узнаем хоть кто они нахуй. То я залез в какую-то залупу, блять. И потому что детей как бы держат, не такие злые. Просто воры. It's an orphanage, Ukta. What would you have me do? Seize their toys as payment? Well, they failed to pay tribute. We should withdraw our protection, at the very least. And cede more ground to the Stone Lord? You're not suggesting I yield a single inch of the city, my city, to this cult? We already look weak. If you're seen to be forgiving debts... I didn't say forgive. Seize the building. Arm any children old enough. If they protect what's mine, we'll consider that a start on what's owed. Yes, Guildmaster. Excuse me? This is a private council. Keep your underpants clean, Uktar. We're playing host to a hero. You recall our reports of Ketheric Thorm?
General of the Absolute, champion of Merkel, unkillable tyrant of Moonrise. Meet the one who killed him. Whichever one gives you the most comfort. The Guild is this city's first and last line of defense. It's only natural that we watch the gates for anyone interesting. I'd say you qualify. I already know the one thing about you that I need to. You've crossed paths with the cult's leadership before, and you're still standing. I mean to burn the Absolute from the face of my city. So if you mean to help, congratulations. We just became the best of friends. Нормально. Oh, did you enjoy the encounter? I have no doubt you gave them a good talking to. The rats usually keep a lid on their nastier notions, but with the Stone Lord business distracting me, some are starting to test the leash. All the more reason to be rid of the cult quickly, so I can remind my crews it's not a leash round their necks if they cross me. It's a noose. Нихуя себе, блядь, ты. I was planning to soften you up a bit first, but... Straight to business then. You've been seen with a certain Harper. Grey of hair, somewhat spiky of manner. Иисус, как было туда. So you do know Jahira. I need to speak with her. She's still getting the lay of the land, I expect. I have information that might help with that. So, remind her to pay an old friend a visit, would you? I could, but she wouldn't thank either of us for that. Trust me. Now, is there anything else you need? Knowing what I know usually comes at a cost. But let's say we'll put it on your tab. The leader of some new crew that's intent on paining my arse. If he was just another upstart who didn't like paying guild dues, fair enough. But he and his crew make no demands. Leave no survivors to pass on a message. All I know is that on every scrap of ground he takes from me, the cult of the Absolute soon starts sprouting. Doesn't matter. Whatever god the prick prays to, I'll send him to meet it soon enough. We don't. The Zentarim work for me. Time was I'd charge the bastards double if I let them into my hall at all, but times change. The Guild is many things, but it's not an army. If the Absolute keeps pushing in on our territory, then I need a little weight to push back. Ладно, ничего не хочешь рассказать, но мы хотя бы союзники принципиальные. И она хочет видеть Джахейру. Блять, тут нет телепорта. Как, блять, мало телепортов стало в игре. Просто пиздец.
Франк Грушка, блядь, какой-то нахуй. Это ж не Франк Яблочко, блядь. Телепорт. Блять, ну я вообще не могу ориентироваться в этом городе. Это невыносимое что-то. Смотри, какую маленькую часть я разведал за это время. Просто крошку. Просто нахуй ничего, по сути. Чего-то волшебных принадлежностей теперь делать вообще понятия не имею. Наверное, надо в башню подняться и там найти, типа, что-то, какие-то данные, какую-то записку. Благодаря нам возлюбленные Изабель в безопасности. Теперь можем быть уверены, что свет Луны приведет нас через грядущую тьму. Но свет ли это будет, блять? Грозная Асимар, отныне наша верная союзница, она поддержит нас в любом бою, с кем бы мы ни дрались. Мизора обязательно отомстит за свое пленение в лунных башнях. Когда придет время сразиться с Абсолютом, она будет на нашей стороне. Арабелла вернулась, научившись контролировать свои способности. Можем рассчитывать на магию сейчас. Избавиться от паразита оказалось сложнее, чем мы рассчитывали. Имеет смысл поискать сильных союзников, они нам пригодятся в следующем сражении. Хасин благодарен нам за помощь в защите святости жизни. Мы можем рассчитывать на его могущественную друидскую магию, когда придет время. Волос стал нашим верным союзником. Его могущественные слова придадут нам сил в грядущих испытаниях. А, Вола тоже друг? Это человек, который мне глаз выбил, блять, и сбежал с лагеря. Вроде как. По-моему, это Вола. Вообще понятия не имею, куда идти, и разбираться не хочется, пиздец. Еще капли, блять, хуй знает где собирать. Сам капля в той локации, типа за мостом, вне города, по сути, должно быть. Блин, на сегодня все, потому что я говорю, я что-то ебать, у меня вообще нет настроения разбираться в городе. Если я вдруг как-то случайно найду методичку по тому, куда идти по определенному квесту, я, блядь, лучше бы по ней сходил, честно. Потому что это многоуровневый город, блядь, где жопа, говно, моча, хуй, и нигде не пройти. Это тяжело. И это не хочется, блядь, заниматься такой хуйней. Спасибо, кто смотрел. До свидос.